Hello? I think it should be good to go. Hello, chap. Alright, hold on. Let me sort some stuff real quick. Before we start. Okay, I think we're good to go. It has been a while since I last streamed. It was like 6 months ago during fucking Canto 7. My god. Whew. Alright, I've been itching to play. Might as well get into it. And I ran out of energy, alright. Thank you, Palanquin, thank you. Now, where were we? Rupturing. 책임은 모두 소재가 준비 원하시는 소재가 의뢰가 들어왔나요? Yeah, that's good enough. 라만 차렌드를 뒤엎는다. 꽃이 져 우수수 하늘 가득 흩날릴 때 빛깔 잃고 향기 멎은들 그 누가 슬퍼하나. 꽃 갈퀴 손에 들고 뜰을 나섰건만 떨어진 꽃잎 밟을까 서성거리네. 그러니까 결국 이 풍진 세상 눈을 감지 않는다면 벗어날 도리가 없겠지. 보호가 얼마나 고단하고 여의치 않은 여정이었느냐. What the hell? 험난하진 않았어요. 하루하루가 매일 신기하고 새로운 Okay, so 나날이었으니까요. that's his grandma. 할머니? 대체 뭐라고 이야기를 나누고 있는 거예요? 식탁이 너무 넓어서 말소리도 잘 들리질 않고 애초에 이걸 식탁이라고 부르는 게 맞나요?
여기서부터 저기까지 끝이 보이질 않는데요. 어딘가 불편하신 점이라도 있으신가요? 혹여 소인이 도울 일은 불편? 당연히 밥 먹는데 성가시게 왔다 갔다 하는 게 제일 불편. 아니에요. 불편한 거 하나도 없어요. 그럼 보호가 Lady, what? 친구분들을 소개시켜 주겠니? This is the first. Hold on. This is the first chapter, right? 남의 부모님을 만났을 때 Why are we getting 어떻게 new 해야지? characters immediately 너무 already? 어색해가지고. 시선은 어딜 둬야지? 이 정도로 웃으면 되나? 아니 너무 경박해 보이지는. Okay, Greg. 아, 그럴 필요까지는 없어요. 내 집이다 여기시고 편하게 있으세요. 아싸, 땡큐. 라고 하기엔 집이 넓어도 너무 넓어서 편할 수가 없는데 말이지. 이러다간 물 한 잔 마시러 가다가 미아가 되어버리겠어. 아, 그건 걱정 마세요. 안 그래도 미아보호소 시설이 방 곳곳에 있거든요. 시종분들이 달에 한 번 방문해서 길 잃은 분들을 구조해 주신답니다. 아, 물론 그때까지 살아계신다면 말이죠. 홍루 씨, 지금까지 들은 것 중 제일 웃긴 Hold on. I didn't read that properly. 농담이었어요. Stray people shelters. What? 아, 웃기려고 한 말은 아니지만 덕택에 재밌으셨다면 다행이에요. 그런데 홍묵은 다른 형제들은 어디에 있는가? 그대의 환영식이라고 들었는데 말이야. 내 환영식이기도 하거든. 그리고 얼굴만 봐도 인상 구겨지는 놈들을 보아서 뭐래? 같은 식탁에 앉아본 것만 해도 거진 10년 전이야. Fair enough. 그리고 Fair enough. 말 걸지 마. 아까 내가 한 말 잊었어? 난 이제 너희들과는 완전히 등을 돌린 사이라니까. Oh yeah, after the 우리가 sweeping 먼저 intervallo, 말을 that's 걸었나? funny. 저는 우리 보기가 Oh, that's her 이렇게 mother. 제 That's his 몫을 하는 mother. 상가가 Okay, 되어 okay. 무탈한 모습으로 돌아오니 그것만으로도 더 이상 바랄 게 없습니다. 그러니 보가 재촉할 생각은 없지만 다음 출가 날짜는 언제니? Oh, she's probably 아직 scared to 정해진 watch 건 him die. 없어요. 어머니. 그렇구나. 나는 그저 이곳에 계속 머물러 있다가는 네 소임을 다하지 못하고 저물까봐 염려스럽단다. 가모님도 그렇게 생각하지 않으십니까? 그래. 우리의 둘도 없는 진귀한 보물. 이 속세에 남아있지 말고 때가 되면 다시 떠나 그 가치를 다하거라. Oh boy, this succession rate's gonna be 그럴게요. very, very messy. 할머니, 어머니. Mm-hmm. We're expecting this gaudy Apollo welcome. With this attitude being so passive, I also had no choice but to watch as a bystander. A few hours ago. She's mad. She's mad. I mean, who wouldn't be? Who wouldn't be? 이제 곧 가마가 오겠군요. 가마! 우와, 여기는 무슨 가마를 타고 다니나 보네. 그치 그래? Tension so tough you could cut it with a knife. Alright. 그래 소두 씨. 우리가 그 가마라는 것을 타고 가는 거지? 그렇지? The usual pair's desperate efforts to lighten the mood are appreciated today. As tragically ineffective as they seem to be. 네, 여러분들과 가시춘 씨는
H사의 주요 가문의 일원이 거주하는 대관원으로 가시게 될 거예요. 아니요. 그쪽에서는 아직 모르는 사안일 겁니다. 회사도 정보 유출을 막기 위해 방금 저희에게 이 사항을 전달했을 테니까요. 그저 귀향한 홍루 씨와 가시춘 씨를 환대하기 위해 보낸 것일 테죠. 그런 만큼 가마를 타고 갈 수 있는 건 초대를 받은 여기 홍루 씨와 LCCB 팀과 베르길리우스 씨, 카론 씨는 함께할 수 없죠. No! 안타깝게도 No, no, you mean to tell me no. No. 아쉽네요. 같이 갔으면 좋았을 텐데요. Oh, we're on our own. Oh, we're on our own. Oh, we're on our fucking own. That's 항상 bad. 이런 식이지. 우리 집 어른들은 여기 있는 사람들 다 재워도 티도 안 날 만큼 넓으면서 They're just afraid of a color being in his entourage. 어머나, 그 말은 좀 감동인걸요? 가시춘 씨도 저희와 헤어지기 아쉬우셨나봐요. 방금 전에 시원하게 내 뒤통수를 후려쳐놓고 말하는 꼬락서니가 얄밉네. I mean, we couldn't do anything. It was the orders from the higher ups. What am I supposed to do? I mean, at the end of the day, Sod is just a salary worker. 애초에 가주대전에 참가한다는 게 No, 무슨 뜻인지 enlighten 다 알고 us, 승낙한 please. 우리가 가주심사라는 버젓한 명칭을 두고 왜 대전이라고 말하고 다니는 거라 생각하는 거야? Oh boy. 너희는 이제부터 언제든지 목숨이 노려지는 곳으로 들어가는 거라고. 당연히. Why do you have that pained expression? 객잔의 일을 벌써 잊었어? 그때는 웨이가 네 목숨줄을 지켜줬지만 미리 유감이라는 말씀을 드리는 편이 좋겠습니다. 당신들에게는 칼끝을 겨누고 싶지는 않았습니다만. Wei looked at us with an unfamiliar cold, intense glare. 그건 우리도 반대로 말해서 너희도 언제든지 아니요. 그럴 생각은 절대. I mean, Altus could think of it, but Joshishun ignored Sinclair's anxious pleas and looked straight toward Honglu. 마음을 바꿀 마지막 기회일 수도 있어, 오빠. 나는 마냥 가벼운 마음으로 내 세력에 들어오라고 제안한 게 아니야. 하물며 가주대전은 그렇게 쉽게 한다만다를 결정할 수 있는 문제는 절대. 네가 그렇게 살아왔듯이 시춘, 나 역시도 어렸을 때부터 가주대전에 대한 이야기를 수도 없이 들으면서 살아왔잖니. 그러니 그래. 여리게나마 이어져 왔던 협력 관계는 That's 여기서 unfortunate. 끝인 거네. Please don't make me fight her. I don't want to. 너무 오래 끈 편이긴 했지. 원래대로 돌아가는 것뿐이니까. 그럼 태평이 말이나 섞는 건 여기까지 하도록 할까? 응? 네가 원한다면. 아, 시춘. 뭐 가문의 사람들에게는 내가 참가한다는 이야기를 하지 말아줄 수 있겠니? 당분간은 비밀로 두는 편이 좋다고 해서 말이야. 이제 와서 그런 부탁을 한다고 내가 그걸 들어줘야 할 이유가 있나? For someone who supposedly doesn't care, Shishun appeared rather hurt as she took a moment to glare at Honglu, biting her lower lip. 이게 정말 오빠의 선택은 맞아? 아니면 그냥 저쪽에 시켜서 하는 것뿐이야? Shishun gestured towards the rest of us with her chin. 내가 가주대전에 참가하는 건 이미 정해진 일일 텐데 그걸 궁금해하는 거라면 시춘 너는 내 선택이라는 것에 중요한 의미가 있다고 생각하는 거야? 아, 또 그렇게 나오겠다는 거지. 가주대전이 어떤 의미인지 알면서 내가 왜 그런 걸 물어봤는지 모르겠다고? 대답은 됐어. 더 말 섞을 필요 없겠네. 그런 얄팍하고 허튼 마음으로 어디까지 살아남을지 보는 것도 재밌겠다.
Hey, wait. Jesichin appeared pretty distressed after the exchange, so I was about to say something when Pilot, who had been fiddling with the radio guy inside, began shouting urgently. 과장님, 곧 가마한 대가 도착한답니다. 어제를 생각하면 오늘은 푹 쉬면서 가고 싶다고. 그럼 빨리 타러. 아니, 지금 온 건 우리가 먼저 탈게. 어차피 양보해주는 거엔 도가 텄을 거 아니야, 오빠. 에? 그런 게 어딨어? 공평하게. 야, 차라리 가주대전도 가위바위보로 결정하자고 하지 그래? Jesichin gave us a wry grin before leaving. We followed her words. 아이고, 겨우 좀 친해졌나 했더니만. 저기 있다. 가마를 기다리고 있는 걸 보니 의뢰자가 말한 후보가 분명해. 저쪽에서 몰려오는 괴한들이. 후보를 노리고 습격을 지시한 자가 사이와뿐은 아니었을 테지. Yeah, what we can do, right? He doesn't have any buffs for now. You know what? Fair enough. 정화. 깨어라. You sang Lost? Impossible. 정화. Oh, there wasn't 4. Fuck. Oh well. Yeah. I mean, they do it pretty well, though. I mean, for example, Library of Ruin, they did it pretty well with Xiao and like the whole Lu association. There you go. 꿰뚫려라. 너희의 무기로 이 혈투를 승리로 이끌. 고귀하게. 빨리 해치우고 그냥 가죠. 자유한 조평의 육수 찢겨. 꿰뚫려라. What are my expectations in getting to the Canto? I saw that there was, well, I've been trying to avoid spoilers for like almost the entirety of the goddamn week, just when it released on Thursday. But there was that one theory that I saw earlier on like Reddit, I think, or was that on the Discord? I'm not really sure. But essentially, it basically says that this will probably be the first Canto with no character development, which is like, maybe they have some substance with that, considering that Hong Lu is a very complex character, so to speak. I haven't really read Dream of the Red Chamber because it is so goddamn long. Like, holy crap, it's longer than Journey to the West, which is pretty bad. But I'm guessing we're gonna have to fight like a couple of people for like the succession rights and then whatever. And then maybe Shichun will win the candidacy? I don't know. That's my theory for now. Yeah, it was about the negative development. 자유한 조평의 육수 찢겨.
네 피분수? 더 이상 식별되는 적은 없습니다. I would have loved to be part of Shichun's entourage, though, to be honest. But then LCB had different opinions. Ordered Hong Lu. I mean, the fucking sweeper intervalo was like a huge slap in my face because I really love Shichun. Like she's really cool. I mean, she shook off the death flag by not being friends with us, thankfully. But yeah, I guess she has like a really high chance that she would die in this 몰려오진 Canto. 않아서 다행이네요. 뭐 그때는 얄팍한 술수에 속아 넘어갔었으니까요. 그보다 기분이 많이 상하신 듯 보였죠, 시춘 씨. 그런데 이번 일은 시춘이가 서운해할 만했어. 우리가 들었던 헝룬의 가족을 생각해봐. 그 난리통 속에서 유일하게 동맹의 여지가 생겼던 사람인데 갑자기 배신이라니. Fair enough. 그러게요. The family 괜히 looked 지켜보고 brutal. 있는 저도 덩달아 민망해질 뻔했지 뭐예요. Sod chimed in nonchalantly as though what? As though it wasn't her who pulled the plug in our lives. 명색이 H사인데 왜 가마만 덜렁 보내주는 거래요? 호위까지 보내줄 만큼 가족애가 넘치는 집안이었으면 처음부터 가주 심산이 모니하는 것도 열지 않았겠죠. 철저한 약육강식의 세계. 가주 후보들조차도 수십 명은 있을 테지만 그들 중 누구 하나가 길바닥에 죽어 있다 해도 눈 깜빡하지 않을 테고. Fair enough. 실례했어요, 홍루 씨. 제가 너무 직설적으로 말을 내뱉었네요. Yeah, to be fair, Canto 7's part 2 was like, how do you call this? Wasn't really fulfilled. They saved Sancho's. They saved Sancho for like the part 3. So part 2 was like very slow compared to like the rest of the Canto. Part 1 was really good. Part 2 was very slow. But I think it's mostly because of, well, they were trying to build up the moment up to like part 3. So yeah. If you're looking forward to part 2, then part 1 must be really good then. 예전에는 이쯤 말하기 전에 누가 나서서 말려줬는데 말이죠. 개념치 마세요. 다 맞는 말일 뿐인걸요. 저도 다른 집들은 이렇지 않다는 걸 깨닫기까지 조금 오래 걸리긴 했지만 있는 그대로의 지금의 불쾌함을 느낄 필요는 없으니까요. It is what it is mindset. Oh my god. 오랜 목마름도 어버이를 향한 죄책감도 피를 마시는 순간에는 생각나지 않을 거다. No, you gotta be 아니. kidding me, right? 가릴 것 없이 마음껏 마셔. 그게 우리가 이룰 수 있는 유일한 꿈이니까. What the hell? Everyone was memeing about the bell tolls, and now we got the fucking... Alright. Alright. What's that ominous metallic noise? Canto 7 part 1 was a lot of setup that didn't felt meaningful, and part 2 of it was whatever. Yeah, you can call it that. 타종의 소리인가 보. 하지만 보통의 종처럼 청명한 울림은 아니구려. 무언가 탁하고 불길한. God damn it. 아, 이 소리를 들으니까 고향에 왔다는 Where 게 does that 더욱 bell 실감나네요. tolling meme come from? I know that Project Sekai, was it? Project Sekai. Yeah, I think it was that one. I knew that the meme was very prevalent in Project Sekai, but I'm not sure where it started. It's goddamn stupid goddamn bell tolling. 이 종소리는 일정 시기가 되면 반드시 들려오는 소리랍니다.
홍원의 어디에 있던 가네요. 제적일이네요. What? Restructuring day. 제적일이라는 건 She trails off, unable to finish her sentence as a brutal scene unfolds behind us. 보여요? Everything's moving. 건물들이 제각각으로 움직이고 있어요. It was initially all said, the buildings all tethered to a complicated network of rails were either rising up or sinking into the earth. 이 근방에 있는 모든 건물에 움직임이 관측돼 Yeah, no. Yeah, fair enough. 남겨진 것은 없군. Moving this room, sorry. 어젯밤에 작달막한 소란이 있긴 했으나 이 정도의 규모는 아니었네만. 밤중에 보셨던 건 제적일의 전조 현상이었을 거예요. 공간의 재분배를 위해 알맞은 위치로 조금 이동했을 뿐일걸요? 제대로 된 시작은 지금부터일 테죠. 그게 전조 현상이었다고요? 지금의 홍원보다도 훨씬 전에 H사가 남긴 잔재라고 할까요? 그때부터 지금까지 이어져 내려온 건물이라 정확히 어떤 무엇을 위한 특이점인지는 Oh, 알 so 수 it's a 없습니다. singularity then. 지금은 현 H사의 제적일 기준에 맞게 움직이고 있을 뿐이죠. 모든 것은 하루아침에 이뤄지는 소리. 최선을 다해서 노력했다면 두려울 것이 없네. 살만하지 않겠는가? 조금이라도 발붙일 자리가 생겼다는 건. 만약 그게 아닌 자가 있다면 어쩔 수 있겠나? 그저 조용히 물러가서 운명을 받아들이는 수밖에. 그 다음 달을 기다리면서 이 몸뚱이 하나 건사할 방법을 궁리해요. 오늘은 몇 명이 떨어지고 몇 명이 버텨내려나. What the hell is 우리 saying? 모든 걸 너무 꽉 움켜쥐고 있지 마시게. 놓아야 할 때를 모르고 떠나야 할 때를 모른 척하게 될 테니. 제조립의 말로는 영원한 추락인가. Consequence of reassembly for the victor's endless plummet. Jesus. 보고만 있기에는 괴로운 광경이구려. 이것도 H사의 특징인가요? 다른 둥지에도 부의 척도를 재는 특출난 가치가 존재하지 않던가요? That's true. I did read Dante's notes, and your wealth is your net worth is equivalent to how much space you're given in H Corp. As if time was already like problematic. Announcement for the restructuring days. Yeah. T사가 시간을 제어로 썼던 것처럼 말이요. 맞아요. 이곳 홍원은 그 척도와 재화가 공간의 소유 규모인 당이라는 단위로 결정된답니다. 소유한 건물의 면적이 곧 재산의 척도라는 말이구려. 네. 그래서 한 달에 한 번 평가된 노동의 가치와 소득의 양에 따라서 잘 살고 있다가 갑자기 내 집에서 밀려난다는 거야? Yeah, if you get broke, you get bankrupt, you just kick. 아니 뭔 그땐 해괴망측한 규칙이 다 있나? 이곳에서 한 번도 나고 자란 적 없는 저희야 그렇게 오래전부터 존재했던 홍원의 규칙인데다 분배의 방식과 계산도 정교하기 때문에 이곳에 사는 사람들은 모두 자연스럽게 받아들이는 것 같더라고요. 그럼 홍루시 제적일이라는 것이요. 보았죠? 제 방에 있는 난간에서 가끔 바깥의 풍경들을 바라보고 있으면 So inefficient and wasteful, it's perfectly representative of Chinese house buying habits. You're right. You're actually right. Now that I think about it, yeah, you're right. It's like those buildings that they build in China where it's called styrofoam concrete, where it's so brittle that like a tiny earthquake could like topple the entire building. And then their space efficiency for each room is like pretty bad too. Okay, yeah. That makes 아주 멀긴 sense. 했지만 분명히 보이곤 했어요. 제가 살았던 대관원은
제적일에 별 관심이 없었어요. 그곳은 방이 늘어날지언정 줄어들 일은 없는 곳이었거든요. 그래서 저는 바라만 볼 뿐이었죠. 너는 그래. 너라고 뭐 할 수 있는 일은 없었겠지만 Come on, Heath. Give the guy some slack. He doesn't really have that much power. 이런 꼴을 보고도 그냥 가마한대가 더 도착한다고 합니다. 당신들을 태울 가마가 온 것 같네요. 이야기는 그만하고 타러 가시죠. 네. 그래도 여럿이서 타도 될 만큼 큰 가마를 보내주셨네요. 가복 도련님이야. 귀빈 12분 맞소일까? 13인데요? 잠깐. 이 소인이 왜 이렇게 무섭게 다가오시? 12 맞는데요? 설마 당신 눈에는 이게 멀쩡한 세가의 인원으로 보이시나요? Oh, come on. You don't have to. Sod suddenly grabbed my shoulders and presented me before the bear like I was so proud. God damn. 홍원에서는 흔한 머리는 아니지만 생각을 좀 해보세요. 당신이라면 아무리 돈 없는 애잔한 인생이라 하더라도 시계를 머리로 I'm 붙이시겠어요? high on hopium on the idea that Dante develops anger issues in his Canto. Been on this hopium since Canto 4.5. He's gonna snap one day. He's definitely gonna snap one day. Like the amount of stress you have to go through, especially the fact that these bastards keep dying every single goddamn time. I mean, at least Heathcliff is very like thoughtful about it. Like, hey guys, let's try to like minimize the damage that we do to our bodies. 제 말이요. 대체 무슨 사연인지는 몰라도 아이고 이거 사기구만 사기. 더군다나 시간도 안 맞고 제대로 된 의식도 없어요. 이것 봐요. 입이 없어서 째까기는 소리 내는 것밖에 할 줄 아는 게 없다니까요. Those were some pretty damn hurtful things to say. But I decided not to take them at face value. It was pretty obvious what she was trying to do. Somebody tell Spot to getting dizzy. 아이고 정말이네. 누가 이런 잔인 공로할 짓을? 다행히도 우리 마음씨 고운 보옥 도련님이 다른 둥지에서 시계상이 팔고 있던 걸 차마 눈뜨고 못 보겠다 싶어서 주워온 거예요. 홍원에선 다른 머리로 교체하는 것쯤은 일도 아닐 거잖아요. This is some next level roasting. Jesus. 아 그야 그렇지요. 돈만 넉넉히 있다면 전신까지 싹 다 교체하는 건 일도 아니니. What you had for me? 그렇죠? 그래서 보옥 도련님의 세력원은 저 포함 12인 거예요. 그래 보입니다. 곤란하시다는 건 우리 도련님도 아주 잘 알고 계시죠. 그래서 이렇게 Oh, she's 작은 bribing him 사람들도 now. God damn. Saw it produce some bills from her pocket and smoothly slid them to the Palanquin bear's hand. 그리고 아시죠? 이런저런 이야기가 새어나가면 괜히 일이 복잡해지잖아요. 알다마다요. 보아하니 사정도 딱해 보이고 해서 안 된다는 놈이 왜 돈은 자연스럽게 주머니에 넣고 있는 거냐. 자자, 거기서 그만 쓱덕거리고 이제 그만 올라타시죠. I'm glad she's with us though. After what happened to Canto 3, Jesus. Wait, are we leaving Pilot alone here? Pilot seemed to have noticed me staring in this direction. He stopped fidgeting with the radio and waved at us. 아, 저는 여기서 처리할 것이 남았습니다. 걱정 Please 마시고 don't die, 몸서리 guy. 다녀오시면 됩니다. 가마보다는 고급 Is this a 리무진 Palanquin? It's more like a limousine. Yeah. Extravagant limousine. 이 샴페인 마셔도 되는 거야? 무슨 작전 중 음주는 자, With a quick clap, Sod promptly put an end to the hubbub the unexpectedly flashy appearance of the Palanquin caused. Sod seems pretty desperate to get involved in this. Yeah, I have a feeling she has some
Well, rather, she wants to see this through till the end. Maybe she has some unfinished business, but I guess she was given some recognition from her time with Canto 3. I mean, she was promoted, right? So this must be really important to her, this mission being. And the fact that we're pretty much attached to her at this point. Her demeanor had shifted entirely into that of a calm and collected strategist, a far cry from the person who was chatting up a storm to the bearer with the bearer just a minute ago. 일 얘기하죠. 일 얘기. Oh boy. I wonder. What will be the briefing, ma'am? Oh, it's a battle one then. Slash? I mean... you know what? 네. 드디어 내 Fine. 차례냐? 오늘도 부디 정신을 유지할 수 있기를. 그리고 그 후엔 Hopefully she won't die because of her desperation like Yuri was. I don't want to jinx it, man. I don't want to jinx it. I really don't want to jinx it. But Kim Ji-hoon has plans of his own. God damn it, director. 잠깐. 받기 소란스럽군. Not long after Sod paused over Otto's remark, a grating speaker whine rang out, followed by the worried voice of the bear on the other end. 습격이요. 평탄하다 했더니 아무래도 여러분을 방해하고 싶은 후보가 여럿 있겠죠? I can imagine. Why am I not surprised? No, I don't need to imagine. They're already here. 갑니다. 개인적으로 갑니다. 나가서 싸워. 내가 봐줘. Oh, right. I unequipped Faust. I only need 40. Faust. I unequipped Faust. I only needed 3 orange. 술을 마실까? 엎드리도록. Yeah, they took a while with this one. It was almost like 7 months, right? Ever since like Canto 6 ended? Like, Jesus. I know that they're cooking, but like they need to balance it out. Like, gameplay, no, not gameplay. Quality over quantity, essentially. They need to balance it out. Because if it's going to get even longer and longer, it's going to be really problematic. Yeah, I hope that's good. Yeah, you can. 너희의 목표. 이 혈투를 승리로 이끌. 가족을 위해. 꿰뚫려라. 개인적으로 We indeed did have 2 well burgers. And we were about to get a 3rd too. Jesus. And then PM decided, hey, no, we're gonna like move it. We have to. 너희의 목표. 이 혈투를 승리로 이끌겠다. I know that they're cooking though. I know. I understand that they're cooking, but quantity over quality, you gotta balance it out. It's always like that. And there's also the fact that I saw that theory. There was a video that I saw like a couple of weeks ago. There was that theory about the date of the trailer. That was like June 1906 something. June 906. And we're getting close to that date. And that's the date where like millions die. Which is honestly really bone chilling. 아류탄 To be honest, I just don't really want dead weeks like the last few weeks before the season. Yeah, it was really
I didn't have the drive to 오랜 like open 목마름도 Limbus 어버이를 향한 because of it. 죄책감도 Like I would only open 피를 Limbus 마시는 when like the 순간에는 weeklies 생각나지 않을 were 거다. around. 그러니 It was pretty rough. Saying for season 4, but that was a bit shorter since it started with Fergus second with Fergus around the end of the season. Yeah. 오늘은 Like 얼마나 찢을까? it was already tweaking in like the claim your bones Canto. Intervalo, I mean. 후회하게 나가서 싸워. 뒤는 내가 보자. Like honestly speaking, I mean I already experienced like a couple of weeks of drought before like a Canto begins. Like if I remember correctly, season 4 to season 5, like close to season 5 was like the what do you call this? It was like the most slow. It was like the most the one that has the most dead weeks, if I remember correctly. It was pretty rough because I didn't have the drive to open Limbus that time. Because I really want to play more of the game, you know, learn more of the characters, the story and stuff like that. But yeah. They really should like, honestly speaking, they're already like very successful, but they should like keep it at a professional level. Like, I get that they make a lot of fuck-ups and they're indie, and they're like, you know, they're like pardoned for those fuck-ups because they're indie. But then, you know, it dissatisfies a lot of the player base, especially the fact that it's like repeat offense. Yeah, season 2 to season 3 also had a lot of adventures. 내 피부 있어? 너희의 목이 이 혈투를 승리로 이끌. Great. 가족을 위해 나가서 싸워. 뒤는 내가 보자. 형을 피날레를 준비하지. 꿰뚫려라. 또한 용서할 테니. 다시 Dude, I wouldn't even open the goddamn game 승리로 이끌. unless it was a weekly. It was really that rough. I mean, to be fair, I have like a lot of modules, so I don't really have to worry about it, but damn. I haven't even done like the Mirror Dungeon achievements yet. I mean, to be honest, Mirror Dungeon is like really fucking boring. 나가서 싸워. 뒤는 Yeah, they definitely need a new game mode. Like, Mirror Dungeon just doesn't cut it. Like, no matter how many times you try to design Mirror Dungeon, it's pretty rough. It's really, really boring. I mean, if they made like railway permanent, that would be like pretty cool. Genuinely. 따뜻한 영원히 잠들. 이 정도로 나와 겁을 맞대? 너희의 목이 이 혈투를 승리로 이끌. But then again, there's like limitations on this type of thing. 아류탄초 Like, 경연 육수. survival mode? Yeah, they already did that, but like, no, they didn't. You just had to survive like 3 waves, even then you still had to win. But yeah, survival mode would be great. 다시 이 정도로 나와 겁을 맞대? 또한 용서할 테니. 내 피분수? Yeah, achievement of specific factions just it's really bad. Like I know that you can just like get everything from the dispenser, but just like grinding Mirror Dungeon, but like nobody has that fucking time, man. 그러니
가릴 것 That's 없이 pretty bad. 마음껏 마셔. 그게 Also, like, 우리가 이룰 수 있는 유일한 꿈이니까. I wish that they would give us a training mode, like a dummy for one. Like we could test out all kinds of different strategies and stuff like that if we had a dummy. Like that would be really, really good. I kind of wish we had that. I'm like tired of like bullying Dongbei in 647. I know it was 467. 447, I think. Yeah. Wait, was it 447? Hold on. Not the 4. Yeah, 447. I'm tired of bullying Dongbei there just to test out my fucking teams, man. Alright, where are we going now? 대관원 입성이요. I did the ones where you're forced to not have fusions and do contribution. Okay, hold on. The fucking no fusions one is stupid. Fusions should count as multiple eagle gifts. Like, genuinely. Do 10k damage, well, it's possible. No, if you didn't have Spice Bush, it was like, eh. You'd struggle if you didn't have Spice Bush, but if you have Spice Bush, it's pretty easy. Despite some troubles on the way, it seemed that we managed to arrive at our destination mostly unhurt. Daguanyuan, home loose old home. 시간이 얼마 남지 않았네요. I'm more tired of fighting Canto 2 bosses for eagle gifts, yeah. 파우스트 씨, 제 작전의 핵심은 이미 이해하셨겠죠? 그리 보기 좋은 광경은 아닐 거라. 이 핵심은 그들이 여러분을 죽이려 들어도 당황하지 않고 기다리는 것에 있답니다. Dude, that's impossible. Well, if Heath acts out, we can just punch him, but like, I know a couple of sinners that would like not be good with that. I spent 60 turns to do 10k damage. Jesus Christ. 질의 겁을 먹고 처리하라는 명이 떨어질 수도 있겠죠. 하지만 홍원의 가주를 심사하는 자의 담력이 그 정도는 아닐 거라 생각합니다. 그렇죠. 상대의 그릇이 크기만 하다면야. You beat it with Solemn Limit Guard. Yeah. 어? 죽여? 뭔 얘기야? 그럼 다음 연락은 1차전을 무사히 마친 후에 하는 걸로? After the cryptic exchange with Faust, Sod leaped gracefully off the moving Palanquin as Heathcliff murmured in his half-sleep. We watched her grow smaller and smaller as the distance between us grew, but what really caught our eyes were the scattered humans that the Restructuring Day had evicted from their homes. They were trying to drag their broken bodies off the road, sobbing and writhing. 참혹하네요. Jesus. And that's a common sight in H-Corp? I mean, it's a common sight in the city nonetheless, but like, come on. 그런 무력한 감각은 업무 효율에 영향을 끼친다. 차라리 반복하여 경험에 익숙해지면. 홍루 씨는 집에 Sinclair changed the subject. 글쎄요. 말이라고 하냐? 복잡하겠지. I know. 나는 중간에 그냥 다시 돌아갈까 생각만 수백 번 했다고. Flying me hesitated almost 1,000 times, wondering if I should just turn around and leave. 만약에 문을 두들겼는데 그 애가 Come on, Heath. We're already done. Heathcliff came to a suffocating stop, his voice trembling lightly as he did so. It's been a while since I've seen depressed Heath. The other sinners stared at him in confused silence. 뭔데요? 말을 왜 하다가 마는? Oh yeah, they don't remember Catherine. I forgot. Wow, look at these cool windows. I think we could swap it out with some other images. I quickly tried to swerve from the subject again, but all I got was Ishmael's scolding glare that seemed to wordlessly tell me not the time. It was shocking how long it took to cheese the cheese for me. Almost as long as Canto 7 if I was lost from without breathing, which was around 50. Jesus.
기억나요? Kudos to you, man, for doing that. 각자의 희노애락이 있었던 도시로 향했을 때 여러분들은 모두 버스에서 각자의 풍경을 보고 있었으니까요. 로자 씨는 계속 어설프게 농담을 하시려고 했고 싱클레어 씨는 몇 번의 울음을 삼키려고 하셨죠. 그리고 이상 씨는 오랫동안 눈을 That he 감으셨어요. did. 이스마일 씨는 호수를 내려다보면서 계속 혼잣말을 하셨고 히스클리프 씨는 잔뜩 겁을 먹어서 머리를 수없이 매만지셨어요. Oh yeah, I haven't. Where's Dawn? The hell? You've really been watching us closely. Huh? 우리가 봄 가버리면 꽃잎 Yeah, 모두 he is 흩어지고 extremely observant. 자기만의 눈 He may 찾아 seem like a 제가 끈 naive 돌아가리. guy, but he's not. At the very least, he's not stupid. Kathy being erased messes with the sinner's recollection of events, as Earl King would also be erased. Yeah. 저는 말이죠. 다들 각자마다 모아둔 꽃잎들이 One 있다고 is 생각해요. irrelevant here. 나 없는데? 그런 걸 왜 모아? Oh, stupid! It was an idiom. God. I'm not even surprised. 그러면 아직 버리지 않고 있는 것뿐이지. There was still a transparent smile on his face, but I think I saw a burning, sinking shadow behind it. Oh. The moment I felt that familiar light came into view, and I immediately understood what was going on. Yet Dawn has been silent for like the entire time. I mean, usually she'd be the one yapping around here, but like, damn. The golden bough is close, and it is resonating with Honglu's fathoms. 꽃잎 묻는 나를 보고 남들은 비웃네. 나 죽고 난 후 묻어줄 사람 누구일까? 봄은 가고 어여쁜 얼굴도 늙어가면 꽃은 지고 사람도 가니. 배우기는 왜 항상 이해하기 어려운 시만 읊어? 늙지 않을 방법 같은 건 널렸지 않았어? 머리카락이 희게 새지 않아도 봄은 지나가니까. 꽃잎들은 왜 네가 손수 치우고 있는 거야? 물에 띄어보내면 되잖아. 손에 가까운 말 하지 마라, 오라버니. Reminder: Ishmael and Heathcliff has more dialogue than Dawn. The heck? 잎들을 다 Really? 쓸어버리면 어디 가서 비 오는 I mean, 소리를 듣게? Dawn is the loudest, that's for sure. But like, huh? I didn't know that. 이건 추억이야. 비 오는 날의 추억. 그리고 흘러내려가 버리게 되면 꽃을 더럽히게 되잖아. 부욱 오라버니도 부디 품에 있던 잎을 전부 흩어놓지는 마. Honglu. Is there anyone you miss here at Daguanyuan? Daguanyuan. I don't know how to speak Chinese. I'm sorry. 네, 없네요. 어떻게 그럴 수가 있어요? 가족들이랑 여러 소중한 사람들을 남겨두고 왔을 텐데요. 글쎄요. 잘 지내고 있다 믿고 있는다면 구태여 그리운 마음을 가질 연유는 없으니까요. Do you still treasure your petals? 아니요. 출가하면서 전부 흩뿌리고 왔답니다. 그래서 이젠 비 오는 날에는 아무 소리도 들리지 않아요. Ishmael and Heathcliff are the most chatty ones and the most quiet is Honglu. Remember. Fair enough. Wait. Really? Quieter than Mir? That's surprising. I see. 보신 거죠? 단테님, 제 기억을. I did. Honglu laughed. He wasn't surprised or angry that I peered into his memories. 홍루 씨의 부모님은 어떤 분이세요? 아니면 그 종종 언급하셨던 Honglu and Ryosho. Yeah, Ryosho I can get, but huh. Honglu. See, maybe he was trying to commiserate. Tenuous that connection might have been. We were headed to his home to meet his family anyway. 두 분 다 이치에 밝으셔요. 할머니는 항상 저를 아껴주셨고요. 어머니도 아버지도. 아,
거의 다 도착했나 봐요. 정원이 보이네요. Oh boy. 본가 안으로 들어가려면 아직 조금 남았어요. 옛날엔 정원에서 사슴이나 토끼들도 뛰놀았거든요. 이거 산책하려면 하루 종일도 걸을 수 있겠는데요. 주로 저는 제가 살던 방 주위에서만 다녔어요. It's dangerous. Why? I mean, assassins for one. 잘못된 길을 걷다가는 예상치 못한 사람도 만날 수 있고 표적이 될 수도 있고요. 그냥 마당에서 달리다가 무릎 깨질 수도 있고. 히스클리프 씨라면 자유롭게 달리셨을 것 같아요. 제가 5살 때는 나뭇가지에 누가 치명적인 독을 발라놓았어요. What the hell? 독을? 히스클리프 씨처럼 뛰노는 걸 좋아하는 동생이 있었는데 우연인지 딱 그 주위의 나뭇가지에 어떻게 된? 괜찮아졌을 거예요. Oh, hello, madam. You finally talked. 스빈이 백밤만 자고 나면 괜찮아질 거라고 했거든요. 스빈은 언제나 똑똑했으니까 그렇게 되었을 거예요. I don't think so. That kid's dead. That kid's dead. My biggest hope regarding Canto, aside from my Dante Hopium, is that dungeon is actually a dungeon and be the most complex one yet. I mean, hopefully. So far, like, the story dungeons have been like, yeah, they're gonna Canto 6 didn't have a dungeon because we were going up to like the roof, right? It was pretty cool. And I kind of appreciated the fact that we didn't really have to go through a dungeon. But I would have liked if they improved in the dungeons more than actually remove it, to be honest. Wasn't long before our arrival to a new place within Daguanyuan was made known by the Palanquin bearer's sonorous achievement announcement. 뭐가 이렇게 많아? 대화총은 또 뭐야? 쉽게 말하면 연애를 여는 방이라고 할까요? 오, 그런 용도 주군 여긴 하나의 마을 같은 걸. 저기 보이는 건 호수인가요? 아, 그건 연못이랍니다. The hell? They're saying it's a lake, but it's a pond. What? 도착하면 저랑 Is it that 시춘이를 big? 환영하는 자리가 마련되어 있을 거예요. Any dungeon with their reverting paths like Canto 3. Yeah, that would have been really cool. That would have been really cool. I kind of don't like... linear dungeon is like kind of eh. I kind of like the diverting paths more. It gives you more of a choice on which enemies to fight. Also gives out a lot more risk as to like where you're going because you really don't know where you're going. 도착하기 전부터 이렇게 설렌 적은 처음인 것 같아. 저건 배인가요? 배를 정박해둔 거예요? 아, 네. 가끔 뱃놀이를 나가기도 했거든요. A ship? What the hell? 아, 그리고 연못 저 너머에는 시춘이 지내는 건물도 있답니다. You each get a building of your own? 네. 그래서 처음 호원을 떠났을 때 다른 곳에서는 한 건물에 온 가족이 함께 지낸다는 게 이래서는 가족끼리 얼굴 한번 보기도 힘들겠네만. 그러기 위해서 따로 쓰는 걸요? 이거 대화가 제대로 이어지는 거 We are 맞아요? not. They're super rich. 이럴 거면 베케이션을 처음부터 홍로군의 집으로 잡아주지 그리하였어. 이럴 거면 베케이션을 처음부터 홍로군의 집으로 잡아주지 그리하였어. 그건 곤란해요, 돈키호테 씨. 출가할 때 할머니와 어르신들께서 꼭 당부하시던 말이 있었거든요. 때가 되면 자연스럽게 발걸음은 돌아올 것이니 그 전까지는 많은 것을 그저 보고 있으라고. Witness. 언제 오려나 했는데 시간이 속절없이 흘러 정말 와버렸네요. Most sinners did not welcome their turn. Some of them were even terrified of it. Sometimes you had to confront what they'd been avoiding all their lives. And for some important things, and for some,
Important things that were once forgotten are lost. We're waiting for their return. But their reluctance is really not surprising at all. I don't think I'd welcome an opportunity to get my memories back with open arms if it was thrust upon me out of nowhere, especially if I was getting dragged there against my will. But despite the fact that it couldn't be more obvious that his turn had arrived, Honglu was as tranquil as he always was. He's always been able to remain aloof no matter what happens. Maybe it won't be different this time either. But even so, can I judge that so hastily? 가시 오프라님 행차시오. Again, with the Palanquin bear's deep, full-throated pronouncement of our arrival, the door opened. 자, 필요하실 텐데 어서 들어오세요. Regarding a new game mode, I got an idea. Bi-weekly, where you have to pick 5 different teams for each randomized dungeon. And one of them or 2 only bosses I got inspired by a gacha game I got into. That could work. Genuinely, that could work. Multiple teams. It's like a bi-weekly thing and you have to fight with like multiple teams. That would be really cool. And you can't use the same team. That would be nice. That would be nice. Leaving behind the sinners who were still reeling from the astronomical level of opulence at display, Honglu bounced slightly off the Palanquin and moseyed into the building. 그거 참. It is extravagant, that's for sure. 설렘도 떨림도 없는 차분한 걸음걸이구려. 그러게요. 좋은 집에만 살아서 뭐 무서울 것도 어색할 것도 없다. 이거 아니겠냐? They could add various gimmicks they can recycle, yeah. No repeating t-shirt units. Inspired by Mormons. 그래도 홍루군의 마음 한구석에는 가족들에 대한 그리움이 남아있을 것 같지 않은가? Once we all left the Palanquin, 모든 것이 상당히 넓고 거대하구려. 하인들도 대체... 아, 술시가 되면 할머니가 방문하신다네요. 연애는 그때 시작될 것 같아요. 술시는 19시부터 21시 사이를 의미합니다. 동부의 특정 지역에서 간혹 사용되는 고유시간 체계죠. 7 to 9. 추가로 홍루 씨의 조모인 가모는 이 대관원의 가주입니다. 홍원의 수장이라고 이해하셔도 틀리지 않습니다. 친인척인 날개의 대표. Why are you reacting like that? You did something with a wing? 네, 이제 곧 다음 후계자에게 가주를 넘겨주실 테지만요. 이제 와서 가주의 자리를 넘기려는 이유가 뭐지? Alta says she probably saw an ulterior motive behind every move inquired. 언제나 때가 올 거라고 하시긴 했어요. 당신께선 너무 오랫동안 맡으셨다며 말이죠. 갑자기 나타나서 가주 대전에 참가한다고 하면 깜짝 놀라시겠어요. 글쎄요. 어쩌면 담담하실지도 모르겠어요. 구태여 나갈 이유는 없지만 나가지 않을 이유도 없었으니까요. 저쪽에 시추님과 웨이님이 앉아 계세요. She 다행히 was a part 무사히 of the higher-ups 도착하신 of the 모양인데요. wing. I could imagine, not gonna lie. I mean, Odysseus in the book was basically a king of a kingdom. I'm guessing she was the leader of a wing at some point? Maybe. Jashichun, who arrived before us, shot us the briefest glance for looking away with exaggerated disinterest. 방금 시추님이 그 잠깐 사이에 되게 서먹해졌네요. I mean, 오! 우리도 시춘군의 옆에 가서 앉는 것이 어떤가? no. Proud this maybe, yeah. 그랬어. 우린 이제 저기로 못 가. 어째서 온 말인가? 저희는 이제 가시춘 씨의 세력이 아닙니다. 적으로 취급받는 것이 당연할 테죠. 분위기가 바뀌었다. 이쪽과 저쪽, 우리와 우리가 아닌 것. 전장은 언제나 모략과 배신이 도사리는 곳이지. 오늘의 아군은 내일의 적이 되기도 하고
친구가 없다는 말을 It's 이렇게 또 funny when you say 돌려서 that many friends. 방금 뭐 아, 부모님이 저기 계시네요. I'm kind of liking Ishmael's and Altis' dynamic, where if Altis would act out, Ishmael would like call the bullshit. 갑자기 바로 간다고? 야이씨 이름도 모르는데. 아, 아버지 조남은 가시 정, 그리고 어머니는 대관원에서 왕부인이라고 불리신답니다. 출가 이후 처음으로 인사 올립니다. Just 가시 보, 지금 귀가했습니다. 벌써 왔느냐? 보가 이게 몇 년 만이니? 오랜만에 얼굴을 보니 정말이지. Is she scared of Honglu, or is she scared for Honglu? I don't understand this one. 어떤 말부터? She's gonna die, that's for sure. The father Jiazeng's eyes dart nervously between us and Honglu. Meanwhile, his mother gingerly brings him in for a careful embrace as though she was in the presence of something utterly, deeply moving. It was more than the pure joy of reunion. So they're Honglu's 극진히 friends. 환영해 주시니 감사해요. Although they refused to acknowledge him until he specifically said that. 그런데 대단한 숫자는 아니지만 밖에서 사귄 부하라고 소개하던 누구보단 낫네요. 야 그거. Wait. Honglu's mother slowly turns around at us. I mean, it's a weird thing to say, but somehow it's almost felt like she was looking down at each of us one by one. 반가워요. 우리 보기가 어릴 때부터 참 고집이 많았던 아이여서 어쩌면 같이 다니기에 조금 고생스러웠을 텐데. I don't trust the mother. 개의치 않고 I really don't. 부디 잘 보살펴. 고집이요? 홍루 씨. Oh. Whatever it was she said, they don't seem all too happy here. Spoilers on Dream of the Red Chamber novel? No, I'm good. Optimistic take on the response and that she's worried about Honglu to stay clear chance to be assassinated. Yeah, for sure. But I really don't trust her. At least the mom I really don't trust. The dad, maybe. 보가 왜 친구분들이 너를 그런 이름으로 부르게 두는 거니? 선인들께서 점지해 주신 너의 고귀한 이름을 두고. 뭐야? Honglu reached out and gently yet indifferently held his mother's violently trembling hands. 당연하잖아요, 어머니. 그 고귀한 이름이니까요. 그렇지. 아무나 입에 담을 만큼 가벼운 이름이 결코 아니니. Appreciate it, man. Appreciate it. 아무렴 그렇고 말고. 이쪽도 원래 이름이란 게 있었어? Yeah, Bao Yu. 그거 있잖아. 피사에서 홍루 보고 보옥도련님이라고 불렀었던 거 기억 안 나? She's about to enter a panic attack. She's been shaking profusely. He's just standing there menacingly. 지난번 홍원에서 결투할 때도 가시 가문의 보옥이라고 이름을 밝혔었죠. 사정이 있어서 다른 이름을 쓰는구나. 뭐 우리랑 다르게 고귀하신 이름이다 이거냐? 고작 이름인데 부른다고 닳진 않아요. 아, 하지만 닳는다고 믿으시는 분들도 계셨던 것 같네요. 그 이름을 여기저기서 그래. 네 소중한 이름이 저자에 널리 퍼지면 너를 암습할 자가 얼마나 많겠니? What a cunt! 당장 Although I 이곳에서도 expected this, what a cunt! 모친의 말씀대로 홍루 씨의 본명은 H사에 한 번이라도 연이 닿은 자라면 충분히 홍원의 일원이라는 걸 알아차릴 수 있는 대부분의 이름에는 그 근원이 담겨져 있다고 하오. 가령 동부에서는 부모가 자식에게 이름을 지을 때 내놈 이름의 뜻이 뭐지? 제 이름은 부모님뿐만 아니라 많은 분의 소망을 담아서 만들어졌죠. 태어날 때부터 옥을 가지고 태어났다는 뜻이랍니다. 거부 끔찍하군. 홍루가 낫겠어. 조용히 말하세요.
나도 부르던 대로 부를란다. 혹시라도 복부련님 뭐 이딴 이름으로 불러대야 한다면 I'd rather take a punch or two from the guy. You sure about that? You sure? You want Virgilius to punch you? I could feel the horrified gaze of servants staring at us. 네, 계속 홍루라고 불러주셔도 괜찮답니다. 귀빈들께선 자리에 앉아주시길 청하옵니다. 곧 음식을 내올 것이니. Hey, we got some grub. Down. Down. 야, 이거 진짜 먹으라고 준. I don't think I've ever been intimidated by food before. There was quite literally a mountain of dishes on the table. I was starting to wonder if the purpose of those dishes was more to flaunt their wealth than to feed us a reasonable amount of food. Well, give it Dante, because Dante can't even eat. 이거 He 말이야. can't eat. 리필 되는 거지? Urge will probably finish everything. 네. Anyway, what's up with those empty seats over there? Are we still killing time for some guests to arrive? 그건 아닐 것 같아요. 이곳에 참석하는 걸 원하지 않은 이 대관원 어딘가에 있는 오늘은 저를 환영하기 위해 만들어진 자리니까. 거참. 가목께서 당도하셨나이다. Oh shit. 가목께서 당도하셨나이다. With the announcement, utter silence quickly devoured the busy hubbub of the banquet. Those who were sitting quickly rose to their feet and bowed, while those who were standing knelt down on all fours, their backs bent so low that their foreheads were nearly touching the floor. And the woman walking out from between them, the crowd itself parting down the middle from her sheer presence. 아, 할머니가 오셨네요. It was Honglu's grandmother, the family hierarch of H Corp and its chief executive director. Jiamu's presence was at once warm, gentle, yet immense and overwhelming, like a personification of an insurmountable mountain. 가모님을 뵙습니다. 가모님을 뵙습니다. 뭐야? 우리도 숙여야 해? 고개? I see chicken assisting her. 이미 접시에 고개를 파묻고 있으니까 괜찮지 않을까? 이 옆에 Heishu. 흑수처럼 보이는 사람들도 있어요. Rooster Heishu. Oh, okay. Okay, you know what? Yeah, makes sense. Guys, everything's gonna be fine as long as we don't do anything stupid. Please. As everyone is bowing before Jiamu, awed and humbled, only Honglu looked straight at Jiamu without bowing. Then he got up from his seat and walked towards her. 할머니, 오랜만에 인사드려요. 보옥도련님, 가까이 올라오시죠. It seemed that a special permission was needed to even stand next to her, as Honglu was allowed to approach her only after the servant gave him the go-ahead. 보가 얼마나 고단하고 여의치 않은 여정이었느냐. 그렇지 않아요, 할머니. 함께했던 분들이 모두 친절히 대해주신 덕에 새로운 걸 많이 배울 수 있었는걸요. 배움을 통달하고자 했다면 어떤 학문이든 다 빼어난 선생을 모셔 글방에 앉혀놓을 수도 있었겠지만 글방에 앉아 아무리 학문에 능통해졌다 하더라도 그저 그뿐일 뿐. 우리는 혹이 네가 세상 물정에 능통해지고 세월을 허투루 보내지 않길 바라였다. I don't understand how Chinese zodiac works, so why a rooster and mouse in the calendar? If I remember correctly, I think like my uncle taught me this back then when I was a kid. The reason why there was like a lot of animals, like a snake, a dragon. I mean, and a dragon is pretty obvious, but like tiger and stuff like that was mostly because some major villages in China would honor, or should I say, they would like prostrate themselves to like their animal, the animal that was associated with like that certain village, and people would be like, oh, this is like the likeness of God. This one has bestowed a lot of things before us and stuff like that. So I guess that's like one of the cases, but I could be wrong.
I don't remember much about what he told me. 네, 알아요 할머니. 그래도 가주 자리를 내려놓기 전에 이렇게 잊지 않고 들려줘서 고맙구나. 아무래도 홍루건이 림버스 컴퍼니에 합류한 것은 일종의 Limbus 컴퍼니. 트리스머였던 모양이군. Chew, goddamn chew. 그란 트리스머? 그게 뭔데? Idiots. 너희 둘 다 주둥이에 집어넣은 것 좀 삼키고 말할 수는 없나? 유명한 집안의 도련님들은 본격적인 대외 활동에 나서기 전에 집안에서 여행을 보내기도 한다네. Why do you know that? 책으로는 배울 수 없는 다양한 경험을 얻고 바깥의 문물에 익숙해지기 위함이다. Yeah. It's like the same thing with Japan, where like some villages worship foxes as gods, or deers, or even like raccoons and dogs. I do that a lot. Gran Turismo. 저기 있는 시투니와는 이미 한 번 인사를 나누었다지. 그럼요. 총명한 아이야. 가주 심사 또한 허튼 마음으로 나가는 것이 아닐 테다. 맞아요. 시춘이라면 영민하게 잘 해내겠죠. 그래, 어르신들께는 인사를 드렸느냐? 곧 방문 드리려고요. The hell is that face? Why do you look distressed? 왕부인도 이곳으로 올라오거라. 송구합니다, 가문님. Honglu's mother hurried up to where Jam was standing. 하나뿐인 아들이 출가하여 강호를 떠돌고 있으니 마음이 편치 않을 것이다. 아닙니다, 가문. 저는 우리 이렇게 제 몫을 하는 사내가 되어 무탈한 모습으로 돌아온, 그러니 재촉할 생각은 없지만. 아직 정해진 건 없어요. 그렇구나. 어서 소임을 다하고 돌아와야 가모님께서 맺어주신 그 약조도 지키지. 그래, 잃지도 말고. 너는 우리 가문의 하나뿐인 옥이니 One and only Jane. 우리의 둘도 없는 진귀한 보물. 이 속세에 남아있지 말고. 그럴게요. Interesting. I thought the sinners were doomed to chew uncomfortably through this incredibly awkward meal, but Jamu and her retinue of Heishul left the banquet hall quite promptly after that exchange. It was as though they had no more reason to remain here. 어찌하여 저들은 홍루군이 당도하자마자 떠나는 날을 묻는 것인가? 그러게요. 아끼는 것처럼 보이다가도 아끼는 모습도 통상적인 가정에서 자식을 애틋하게 여기는 감정과는 다소 일반적이지 않은 방향성이었다. Oh, you would know, Mir. You would know. 보, Who? That's when an unfamiliar chipper voice hopped jovially into our 왜 conversation. 나를 제일 먼저 찾아주지 않았어? 내가 머물던 건물은 네가 출가했을 때 이후로 쭉 같았단 말이야. Hello? 아, 보차 누나구나. 오랜만이야. 여기까지 와서 자리를 채워준 거구나. 고마워. 보호기가 오는지 미리 알았더라면 우리 설씨 가문의 다른 사람들까지 불러왔을 텐데. 반 오라버니도 얼마나 보호기의 안부를 궁금해했다고. Ah, from the Shue family. 허기나. 보, 이곳에 온 다음에 또 누구에게 인사를 올렸어? 부모님과 가모님께. 정말? 네 옥은 언제 보아도 아롱지고 깨끗하다. 네가 떠난 뒤에도 계속 기억하려고. 그렇구나. 저 그런. 아니. I just stepped forward and he would withstand the curiosity. 아, 여기. 보차라고 한답니다. 설과 보차. 보호기와 깊은 인연을 맺고 있답니다. 깊은 인연? 혼인을 언약한 사이니 깊은 인연이라 부르는 게 어울리지 않겠나요? Fiancé?
그렇게 놀라실 일도 아니랍니다. 어르신들이 지나가듯 약속해서 맺는 인연은 워낙 흔하니까요. 아니, 그래도 말 한마디라도 해주지 그랬어. 어차피 제가 혼인을 하는 건 이 림버스 컴퍼니를 떠났을 때일 텐데요. I think it has something to do with Dream of Red Chamber, but jade is like a really imported mineral in like China. So I'm guessing it has a really good significance here. Well, I mean, considering that his eye is just jade. 그러니 굳이 알릴 필요는 없다고 생각했답니다. 저 아까 살짝 들렸는데 보호기의 친구분들이시라고요? 보호기가 지금까지 바깥에서 어떤 생활을 하고 지냈는지 너무 He died like a couple of times. Your betrothed died. 그대들의 여행기를 들려주실 수 있을까요? He took an arrow to the knee, and several of them too. 어리는 가라. 함부로 들을 이야기가 아니니. Oh, come on, you don't have to do her like that. 왜요? 저 피비린내 나는 이야기 엄청 좋아하는데. Never mind. Never mind. 아, 보차 누나의 취미 중 하나가 도시 괴담 서적 모으기였거든요. 그렇다면 조금만 들려주도록 할까? Oh no. 다른 분들은요? 저 모험담 정말 좋아하는데. I heard that the Chinese audience had different expectations for Shua Baoqi appearance. 그런 날 자, 앉아보시게. 이제부터 끝내주게 용맹스러운 모험담의 이야기가 펼쳐질 테니. 옛날 어느 동굴에 무시무시한 곰이 살고 있었지. No. 식사 끝났으면 얌전히 각자가 머물 곳으로 돌아가는 게 어때? She's so pissed. She's so angry. God damn. Hey, it's not our fault. Come on. 시춘이는 오늘도 화가 많이 났구나. 네 세가의 사람들이 큰 전투에 휘말려서 많이 줄었다고 들었어. I used more than 3 handkerchiefs wiping my tears upon hearing that news. What the fuck? Oh god. Oh, I'm not used to this, man. I'm not used to people being like so disconnected from reality. It's the fuck. 벌써 설씨가의 귀에도 들어갔구나. 맞아? 하지만 그런 건 가주대전에서 보여줄 활약과는 시춘이는 언제나 자신감 있어 보여서 보기 좋은 거 있지? 그리고 보차 언니도 조심하는 게 좋을걸? 보옥 오빠 저렇게 맹하게 웃는 척하다가 뒤통수 치는 게 못 본 사이에 재주가 된 것 같으니까. 갑자기 뒤통수 치는 게 재주가 되었다니. 시춘이랑 사이가 조금 틀어졌거든. 아하, 시춘이가 너를 포섭하려고 했던 모양이구나. How'd you figure that out already? 탐낼만 했을 거야. 보기는 옛날부터 언제나 해맑게 웃고만 있었는데도 누구보다 실력이 일치월장했으니까. 그냥 하다 보니까 잘 되었어. 좀 재수없는 스타일이긴 했었다, 그치? I guess it can be hurt. 저런 유형도 드물지만 있는 법이니까요. 그러고 보니 혹시 치우 오라버니를 오다가 만난 적 있어? 나는 못 보았지만 이분들은 만났어. 다행이네. 그래서 사이와를 포섭하려고 했던 건 알아. 포섭이라고 믿는 사람은 사이와 걔만 빼고 아무도 없었던 것 같지만. It must have been a pretty open secret among the candidates that Jiachu was trying to ally with Shihua. 같이 있던 이화 형님의 목이 잘렸어. Oh. 어머, 혜미 언니, 종이 언니? Why are you interested? What the hell? Why? Why are you interested? Whether it was horizontally or vertical. God damn it. God damn it, woman. Really? 이번이 세 번째인가 그럼? 이화도 참 여전히 그 경거망동한 버릇을 못 고친다니까. Third time he's died? Is that what you mean?
오라버니는 가주대전이 다가왔으니 곧 올 거라고 생각은 했어. 뒷골목에 돈다는 그 흉흉한 노랫말은 대감원을 모르는 사람이 없을 거야. 소식이 들려올 때마다 대가는 분위기가 Oh yeah, life 흉악해져서 insurance? Oh yeah, as 무서워 long as the 죽겠다니까, brain 정말. was not destroyed, then they can revive him. I mean, yeah, his head was just severed, it wasn't crushed, so it should be fine. 그래도 다행이지. 치우 오라버니는 가주대전에서 날 당연히 곧바를 죽이기엔 제가 지나치게 You have outright 사랑스러운 confidence, 탓이겠죠. madam. If the head is intact, you're gonna revive via life insurance, yeah. 그리고 치우 오라버니가 목표로 하는 게 뭔지는 모르겠지만 적어도 저희 설씨 가문은 아닐 테니까요. 그럴 수도 있겠다. 오, 여전히 내게서 좋은 향이 나고 있는 것 같아? 보처 누나에게선 고약한 향이 난 적이 한 번도 없었는걸? No wonder she was interested. Okay. 오, 나는 쭉 형무원을 거쳐하고 있어. 떠나기 전 꼭 내게 들려줘야 해. Ginger Piant Court. With that, she gracefully walked out of the room. 저희도 이만 돌아가는 게 어떨까요? 이곳은 해시만 되어도 곧바로 캄캄해지거든요. 너 별거 아니랍니다. 어릴 때 종종 같이 놀던 누나예요. By the way, why doesn't Hongwoo's grandma using K-Corp ampules to get young? Like how Stephanie refused to get the tears to heal herself. I think it's more like she's tired of her duties and her time is already coming, so she probably decided that, you know what, I might as well die of old age than die getting stabbed in the back or something. 대관원에서 제게 친절을 보여주신 얼마 안 되는 분 중 하나예요. So where should we head to next? 그러게? 이런 집이면 이번엔 정말 기대해봐도 되는 거지? 제 손님으로 오셨으니 대관원 안에 있는 제 방에서 묵으면 될 거예요. 그리 멀지 않아서 가마 없이도 금방 갈 수 있답니다. Gluttony, pride. They're really bringing out the rupture with this one, huh? Should I use rupture? 혈기분들이 또 날뛰고 있나요? What rupture do I have? I don't want to use this. I really don't. I'll stick with bleed. 어떤 조직 놈들인지 면면 좀 받을까? Oh, hey, Janet. Welcome. 자, 여기랍니다. It's alright. It was just story chapters for the meantime. What the hell? Is that a training ground? 가깝다고 한 것 치곤 꽤 걸었네요. 이 홍원이라고 부른답니다. He was begging us to use rupture, true. We found out it was straight. He has a fiancée. That's the gist of it. 홍원에서 제일 향긋한 꽃나무로 만든 방이어서 숨을 크게 들이쉬면 말이죠. 이렇게 꽃내음이 코끝을 타고 퍼져요. 다른 건물은 아이 그렇구려. 보이지도 않는 것이 제법 향기롭소. This place is huge too. You've been living here all alone. Here all alone. 네. 더 넓은 방에서 지내라고 하셨지만 여기가 마음에 들어서요. Oh, you mean K-Corp Honglu. I don't really like the managing of his, what do you call this? The K-Corp ampules. It's kind of annoying. I mean, to be fair, you only really need 3. But then, I know, I just don't like him. I just don't like K-Corp Hong. Maybe because it's he's a rupture negative unit, but eh.
I prefer the Blood Fiend one rather than Blood Fiend Hunter rather than K-Corp, to be honest. Translation of the words they can be properly translated, have direct translations about them. Yeah, fair enough. I mean, they always do that when it comes to like Chinese literature stuff. What do you call this? The English translation of Journey to the West had a lot of that. Because there were a lot of terms and words that they couldn't really translate properly into English. Just have minus 4 gluttony, then he has 800 HP. True. 도련님, 오랜만에 인사드립니다. 스빈입니다. Oh, hey, is she? 스빈, 잘 지냈어? 네, 평소와 같았습니다. Shin watches emotionlessly as our rowdy crowd poured into the yard. Her expression did not change even when she saw Hangul, who presumably hadn't been home in quite some time. 이분들은 도련님의 손님이신가요? 방을 안내해드리겠습니다. 저는 따로 방문할 때가 있어서요. 금방 다녀올게요. 어디를 가시는 겐가? 우리도 함께. 아, 괜찮아요. My personal take is to put him solo on field, throw all 7's lantern and talisman on the bench. Do whatever for 3 turns and then connect 4 green and watch him become Godzilla. I mean, he's pretty good solo, but I kind of want to do it with like a complete team rather than just him. 어르신들께 문안 인사를 드리는 것뿐인 거라 혼자 가는 편이 좋아요. Amples are just cherry on top, just decay blade is broken. 자, 뭐 어느 작전이나 그랬지만 I know what, I'll play Rupture, and then I'll use K-Corp Pong. After this one, since I already picked the lead. 이렇게 현장까지 직접 와서야 겨우 가주 대전. 다른 후보들은 이것 하나만을 위해 몇 년을 준비해 왔다고 하니까요. 나는 벼락치기 타입이어서 그런가 그렇게 생각하니까 오히려 부조리한 상황에서 임무를 수행해야 하는 것은 상관없지 않겠나. 가주의 자리가 아니지 않나. A few hours. 천만 다행이지 않겠어요? 그래도 저희의 목표가 가주대전의 1등이 아니라는 게. People won't stop giving me shit replacing Red Leaf on the burn team. I mean, hey, come on. The purple skill, especially in MD, is pretty good if you get the circuit board. Yeah, it's pretty good. It's pretty good. But hey, play what you want. Ignore the backseaters, they're cringe. It's always like that. Like, I've seen in Limbus there's like a lot of backseaters. To a point that it is really toxic. But yeah, you know, it is what it is. 1등을 할 필요가 없다는 말인 겐가? Yeah, the charge at once, and then he gets some haste, and then, you know, activating the conditions for skill 3 would then make it much more easier. 당연하죠. 저희가 왜 수감자를 홍원의 가주로 If it 만들겠어요? works, it works. 외부인을 앉히는 것보다는 회사 소속의 인물을 날개의 대표로 앉혔을 때 일이 그렇게 간단하게 굴러가지는 않죠. 그리고 LCB는 LCB로서 해야 하는 일이 아직도 많은걸요. 그러면 뭐 우승 그러니까 1등이 아니어도 뭔가 떨어지는 게 있으니까 하는 거겠지? 가주 심사에서 10등 안에 든 사람은 순위 순서로 가문의 창고에서 원하는 물건을 하나 가져갈 수 있는 포상을 받거든요. 하지만 2등 안에는 들어야 안전하게 저희가 원하는 물건을 확보할 수 있을 거라는 결론을 냈습니다. I'm personally trying to get a team that can tackle any battle. I really need very high
frequency, clicking trend radio, also English patch 5. Louis Gregor is still good. Yeah, he is. He's pretty good. I mean, Legerdemain by itself is like really, really good too. I mean, Paralyzed for like, I'm Paralyzed for like that cheap with an ego? Sign me up, man. 아, 괜히 기분 잡치네. 꺼질까? 못 보던 사이에 자신감이 어마어마하게 느셨군요. 뭐 별별 일 다 겪긴 해. 그리고 그 홍원의 황금가지요. 네, 그 진정한 가치도 모른 채 그래서 파우스트, 아까 소드 과장이 말한 1차전의 작전이라는 겁니다. 그러고 보니 파우스트 양에게 넌지시 이해했냐는 듯 묻고 넘어갈 뿐. 가주 심사 1차전의 내용은 지금까지 후손들이 대관원의 어르신들을 위해 준비해왔던 것을 What the descendants have prepared, huh? So this must be what Josh Shichun's been referring to this whole time. 네, 불로불사에 관한 것이죠. Immortality. 즉, 각자가 생각하고 있는 진정한 불로불사란 무엇인가에 대한 답을 Right, so what's the answer to true immortality then? 그건 파우스트도 내놓을 수 없는 답입니다. 다만 진정한 불로불사의 실마리가 있는 듯 흉내를 내볼 수는 있죠. 답을 원하는 건 그들이니 우리를, 정확히 말하자면 홍루 씨를 떨어뜨리진 않을 I mean, we 겁니다. got an immortal with us. Just present Dawn. Are blood fiends even immortal? I'm sure they are. 그럴듯해 보인다면 악착같이 매달릴 테니까. 그런 이야기인가? 그렇습니다. 그 가모인가는 제일 높아 보이는 사람도 그 녀석을 많이 아낀다며. 홍로. 그자가 중요한 쓰임새가 된다는 거군. 그건 네, 맞아요. 이제 제 차례가 돌아온 거죠. I see. Hong Lun and Chalently chimed with the conversation, having slipped in between us. Damn, you're back pretty soon, huh? Problem with blood fiends is their need for blood until they are miserable. You know, fair enough, fair enough. But hey, they live a long time, that's for sure. Unfortunately, what Alice just said could sound quite crass depending on how you cut it. Honglu, you don't have to. Don't mind what she just said. 저의 쓰임새는 홍원에 있는 황금가지를 회수하기 위한 것. Your use. 이왕 쓰이는 거 모두가 기뻐할 수 있는 쪽으로 흘러가게 되면 좋겠네요. 모두가 기뻐하기에는 You have not been 시친군 staying. 아까도 눈이 마주쳤는데 I mean, to be fair, you killed them, 생기낌을 you just 내면서 revive back it 피해버렸어, again. Oh yeah, I kind of wish that we'd have to use a nuke option in this Canto. Like around Canto 3, we take the shoes off. I know, not Canto 3, chapter 3 of Canto 8. We take the shoes off. That'll be fun. 시춘이하고는 Honglu's eyes twinkled briefly as though he was shifting into a dream. 다시 사이가 좋아지게 될 줄은 몰랐어요. 비록 지금은 다시 원래 상태로 되돌아갔지만 잠깐이라도 꼭 어린 시절로 돌아간 것 같았거든요. 이제는 까마득하고. 방금 뭐라고 했어? Tiny. 지금 제정신으로 그 말을 나한테 한 거야? 아, 바보 같은 질문을 했네. 오빠는 평생 취한 적도 없을 테니까 언제나 또렷하고 맑은 정신이었겠지. It would be funny to see. Yeah, it really would be funny to see. 어차피 내가 이렇게 화내고 소리 질러도 오빠에겐 아무런 타격도 없을 거 아니야. 도대체. 시춘, 나는 됐어, 마음대로 해. 제대로 된 가족이 한 명쯤은 있을 거라 기대한 내 잘못. In that memory, Honglu was wearing a quiet smile even before her hushed anger.
But don't you want to be friends with her again? 결국 사람과의 연이란 것도 순간이고 찰나일 뿐일 텐데요. 그러니 저의 뜻이 어떻든 A sinner so aloof, so detached, it feels as though he's always floating through the clouds. Once thought that was just the kind of guy who was, someone who just happened to be above everything that's happening around us, instead of just another messed up person with messed up problems of their own. But slowly and gradually, I'd begun to realize that there was something off about him under the surface. Honglu, about participating in the family hierarch war. Do you really not feel anything about it? Have you completely excluded yourself from it? 네, 그냥 그런 거구나라고 생각하고 있어요. 관리자님, 애초에 저자의 가치 판단이 이 회사에 유의미한 영향을 끼칠 수는 없을 겁니다. 파우스트도 동의합니다. 수감자에게 작전 수행에 대한 거부권은 존재하지 않으므로. 그건 사실일 테요. 허나 Either nihilism or belief in his fate is so strong that he thinks nobody's choices matter. I think it's nihilism, to be honest. 그에 따르는 마음의 상태까지. 마음의 상태라. 하지만 구태여 마음을 들여다보기에 괴로움이 생기는 것 아닐까요? 그것이 무슨... Really? Oh damn! Someone he actually matched Wee-Sang's wavelength. Fucking hell! 이곳 대관원에서 머물고 있었을 때는 말이죠. 제게는 수많은 선택지가 끊임없이 지나쳐가곤 했어요. 다른 가문의 그 아이를 죽여야 하는지, 제가 살아남아야 하는지, 죽어가는 저 아이를 두고 그냥 지나쳐야 할지. 처음에는 제가 무언가 선택해보려 했답니다. 하지만 그 선택이 아무 의미가 없다는 걸 아는 것에, 그래서 저는 어떤 것도 택하지 않기로 했답니다. 그게 지금의 저예요. 림버스 컴퍼니에 입사하게 된 후에 제가 무언가 선택하지 않아도 된다는 점이 특히 좋았던 것 같아요. 조금 이상한 것 같은데요. 어라? 분위기가 조용해졌네요? 사담은 여기까지 하도록 하죠. 해야 할 이야기가 많습니다. 그럼 1차 대전의 계획에 대해 말씀드리죠. Oh boy. The next morning. There's still some time until we have to 밤에는 leave. 잘 보이지 않았지만 이 허수아비들은 무엇이요? 아, 아직도 있었네요. 이곳의 자재들이 거처하는 건물 앞에는 이런 식의 연무장이 마련되어 있어요. 걷고 뛸 나이가 될 쯤엔 누구나 이 허수아비들이랑 놀곤 한답니다. 놀이라. 저기 허수아비랑 어떻게 노는 것인겐가? 그나저나 이 허수아비는 참 근사한 모자를 쓰고 있군. 아, 그건 제가 7살 때 처음 받았던 허수아비예요. 그때는 말이죠. 허수아비도 때리면 아파하는 줄 알았답니다. 모든 어린아이가 처음에는 그리 생각했을 것이요. 그럼 여기에 태어나는 아이들은 어렸을 때부터 이렇게 자라야 하는 거야? 아, 그건 아니에요. 우와, 이번에 할머니가 형한테 선물로 주셨다는 게... I think I know who this is. 맞아. 그런데 아직 쓰임새는 잘 모르겠어. 옷 같은 걸 입혀주거나 장신구를 매달아주는 인형 아니겠어? 보평 집을 지켜주는 수호신 같은 걸지도 몰라. 얼씨구. Oh, never mind. Here's the bastard. 이건 말이지. 이렇게. 형이 할머니가 준 선물을 때렸어. 그렇게 하면 아파하지 않을까? 아파해? 참나. Or Hulk below 9 office will fall apart like fall before it. There's no use in attachment. 이렇게 자라나야 살아남을 수 있다는 게 더 정확할 거예요. I think the first one was like that first kid on the left. I think that was the one that he was talking about where got stabbed by a tree branch that was poisoned. Yeah. 생각보다 제대로 된 수목인이군. 생각보다 정교하게 설계된 물건 같은데 출발하기까지 제법 시간이 남았으니 땀나는 거 싫은데. 뭐 위험한 것도 아니고 컨디션도 체크할 겸 써보는 것도 괜찮겠네요. 들었나 제군들? 지금부터 우리는 관리자님의 명령에 따라 전력으로 허수아비를 상대한다.
These are training dummies. Hey, I didn't even give an order. Oh, well, it wouldn't hurt to get our blood pumping now. 전원 돌격! Training dummies it is. Could we break them? Does bleed even work? The hell is bandaged wooden dummy? Gain clash power for every type of negative effect on self. The hell? Huh. Nice. 이리로 와. We finally have a training stage. 이 식구를 건드렸겠다. 목이 비었잖아. Jesus. Music's pretty good. The music's pretty good. And it only took 7 times for LCV to realize you can practice hitting stuff on dummies and not the impoverished. Hey, come on. The impoverished attacked us first. What are we gonna do? We retaliate. We use them as training dummies. Them poor people, we smacked them. That doesn't sound right. That doesn't sound right. That's true. That's true. They are only fuel for the bus. They attacked us first. They hit the bus, even. It's only fair that we feed them to the bus. Bleed should not work on these dummies. Bleed should not work on these dummies. How does a dummy bleed? Oh, they have little hats as well. Oh, nope. 이리로 와. 산초류 경혈본 라샹 끝을 낼 시간이 Yeah, I know, right? They should have machine passives. Very interesting that they don't. Are these people turned into wooden sticks? Is that it? 나가서 싸우는 꿰뚫려라. I agree, I agree. What the fuck? Uh-oh. 우리 식구를 건드렸겠다. 흙을 마실 걸? Thank you. 나와.
오랜 목마름도 어버이를 향한 죄책감도 피를 마시는 순간에는 생각나지 않을 거다. 그러니 가릴 것 없이 Wait, I'm out 마음껏 of like the 마셔. Fallon? The hell? 그게 Yeah. 우리가 이룰 수 있는 Okay. Rupture. What the hell was... Right. I don't have Roja. I don't have Roja, I don't have Greg. It's fine, we can just borrow. Greg or... No, I'm going for Greg. Where's Greg? What? Oh, right. They increased the cap. Shit. I think we're fine. What do you guys think of Kim Ji-hoon planning to expand to 160 people and the 3D game, even though he has yet to do Distortion Detective VM? I think 160 people is fine, but not for the 3D game. Just not yet. They're still like struggling with just Limbus alone. They should really pour their resources only on Limbus for now, because they are very messy and they delay a lot of stuff. So it's like problematic. 급행 주문이군요. 명을 어디서? 이제야 부르나. 급행 주문이군요. 의뢰로군. Oh, right. It's 7 now. I forgot. 명을 받든 어디서? 뱀 기어가는 소리 들리죠? 이제야 부르나. 좀요. 언제든지. 급행 헬들어. 의뢰로군. 나 훌륭한 의뢰로군. 기술 저주를 끼얹을 것이 있나 보군요. 저주 기술들을 해방하러 가죠. 안 익숙해서 조금 느리지만. Oh, it's fine. 사건을 끝내러 가볼까? Those are two separate ideas. 100 people or maybe a 3D game in the future. The 100 people is so that teams can rotate during Limbus production. Prevent overwork. Just 2 teams with each people each. Fair enough. What the fuck is this? Okay. Unopposed, opposed, favored, neutral. Oh, right. Forgot he has to build that. 잘근잘근 씹어버리겠네. 자! 숨통 끊기. Okay, hold on. I haven't read Greg's stuff. Coin power, some of the scenes from the Empire Restructuring ones. And it's not ore? Shit. Serpent Arm, max track. Gain 3 points and plus 2 points count next turn. On base attack skill, if target has rupture, gain 5 points. Huh. Turn and will lose 1 stat. Okay, Death Right Venom should be skill 3, deal damage to every Serpent Arm himself. With his hit reducing targets. Okay, which skill gives Serpent Arm? Skill 2, okay. And skill 3, okay. Consume 10 poise on self to reuse coin once, 1 time max. Oh wait, skill 2 also inflicts Death Right Venom? Okay. The stack drops to 0, take 11 damage equal to Rupture potency on self. Okay. That's cool.
If this unit has Serpent Arm, deal 100% damage on critical hit. Oh, it's 1 coin? That's crazy. Oh, hey, Glyph. What's up? It's Glitter, everybody. Oh, you finished streaming your Art Night stream? Now. His defense also gives permanent Serpent Arm? Huh? That's cool. Oh, it's a clashable guard. Okay. Here's damage shot. This really just targets everything that deserves. Okay. You gotta be kidding me, right? That's not gonna win. Oh, they tried. Everything sounds a bit so loud. They reduce it for a bit. There we go. My voice is kind of low. It's like max right now. The hell? It's on max gain. The heck? Maybe it's because I'm like really far away from the mic. Okay, hold on. Let me just... There we go. They're replaceable, it's fine. 10 speed, 13 speed. That's good enough. I know. 관찰은 끝났습니다. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Okay, so his bread and butter is definitely the second skill. Kablooey. There's more? What do you mean? Oh, 6 out of 11. Okay. 13 speed, 14 speed. Okay, we're good. Is it on use? Combat start. Okay, we're good. No, not yet. Not yet. I tried to like dodge a lot of Limbus spoilers. The only thing that I got spoiled from Canto 8 is that we are getting 7 Sinner battles. Oh yeah, the Leviathan leitmotif. I don't know how to pronounce leitmotif. Leviathan leitmotif is really welcome in like every single Canto. 잠이 깨긴 하네 이거. 매번 큰일 있기 전에 시비나 걸리고 시작하니까 결국
이렇게까지 몸을 풀어야 직성이 풀리게 되어버렸네요. The Seven Cinderbot leitmotiv. Okay. It is a big spoiler. And that's on me though. I was scrolling through YouTube and I saw it, so it's like pretty bad. But surprisingly, my feed wasn't really filled with like Limbus stuff for like, except for like the one thing that explained that there were like seven sinner battles. 그래도 유의미한 그런데 홍루 씨는 왜 지금까지 가주대전에 참가를 할 생각이 없었던 건 다른 형제자매분들은 아주 오래전부터 단순해요. 가주가 되고 싶다고 생각한 적은 한 번. 정말 옥을 물고 태어나지 않았다면 영락 없이 네 다른 형제 자매처럼 가주대전을 준비하며 힘든 시간을 겪어야 했을 거란다. 너는 그런 것에 힘쓰지 않아도 집안 어르신분들과 가모님이 그저 많은 것을 보며 살아가다오. Oh, so he had an advantage by having the jade? Okay. 소중한 보가. Yeah, 6 I felt like was really limiting. I can understand that because it's like 6 by 6, 6 on backup, 6 on deployment. So it's like, yeah, understandable, but like 7 people really elevates it. It's pretty good. 7 people is pretty good. We are gonna get 12 sinner battles, aren't we? Yeah, that April Fool's event was a preparation for that, I think. More memories. What's wrong, you saying? You seem kind of distraught. 어제 파우스트 양이 일컬어 주었던 계획 나는 사실 그리 탐탁지가 않소. 하지만 그런데 그걸 계획이라고 부를 수가 있는 건가요? 행동의 지침과 기대 목표가 있으니 계획이라는 정의에는 들어맞는다. 그리고 가주대전에 두 번째 기회라는 건 없으니까요. Or we're definitely getting 12, to be honest. 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. 보옥토라님 외 12인 철벽당 입성하십니다. Oh, I see us. I see us. We're right here. Let's dodge up. That's your shoe. That's done. Okay. 투기장이나 경기장 같은 형태인가? I looked up to see the audience seats, which were brimming with people, were divided into stair-like terraces, and on the platform at the opposite end of the hall, 3 shadows of chairs could be seen cast on the obscuring curtain fabric. As for us, we followed attendant's guidance and stood next to the other participants at the circular area in the center. So are the evaluations happening past those curtains? See someone you recognize? 아니요. 괜찮아요, 단테님. 다시 만나도 마땅히 할 이야기가 없거든요. 인연이 있다면 이야기할 기회가 닿을 테죠. 시작하나 보네요. The curtain slid open and the old woman we saw from yesterday's banquet walked out of the platform. 나는 운이 따라주어 오래전 가모의 자리에 올랐지만은 장관 세월이 지나 이제는 이 자리를 내려놓고 산하를 흘러다니려 한다. 그리하여 앉았던 자리는 공석이 될진저 자격을 갖춘 자는 이를 메워야 할지니 가씨, 설씨, 왕씨, 사씨가의 기둥들로 이루어진 이 대관원에 우리가 하루도 잊지 않고 추구하던 하나의 질문에 대한 답을 그대들은 전력을 다하여 찾아왔을 것이라 믿는다. They're gonna be fighting in an arena, aren't we? Who's the woman next to her? 아, 제 첫째 누나인 원춘 누나예요. 큐사의 아주 높으신 분과 혼례를 치른 후
쭉 휴사에서 지내시다가 발걸음을 하셨나 보네요. 비록 다른 둥지에 머물고 있던 몸이지만 고륙의 청을 나누고 천륜의 지성을 다할 수 있도록 잠시 자리하였으니 And spends most of her time there. Ah, okay. 최선을 Q 다해 Corp. 진리를 살피겠노라. 누군가는 순조롭게, 누군가는 천만고비 끝에 이 해답을 가져왔을 터. 하지만 1차 심사의 기회는 단 한 번뿐. 그럼에도 그대들은 모두 이곳 대관원의 후계자들이었으며 탈락마저도 대관원의 부흥이 되리라. 이제부터 호명하는 순서대로 나와 불로, 불사, 장생의 진귀한 해답을 시연하거라. 시연이 불가하다면 거짓 없는 증거를 내보여야 한다. 놓치지 말고 버리지 말라. After respective speeches, Jia Yanchun and Jiamu disappeared behind the curtains atop the platform. 첫 번째 참가자 See that Honglu's father assumed the role of the host for the first round. 왕씨 가문의 Wang Ren, first to be summoned, walked up the platform. Behind him was his faction who were dragging someone by a rope toward the platform. 빨리 와라, 멍청한 것. What the hell? 데려가는 거죠? 저 정도의 움직임이면 강제로 끌고 가는 것 같다만. 불로불사. 태어날 때 주어진 몸뚱아리 이상의 단계로 진보를 꿈꾸는 건 어느 날개나 가지고 있는 수건인가 봐. 저자 피주머니를 데려왔군. Wait, no shit. That's a blood. Oh. Oh, it is. Oh, it is. 혈귀가 불로불사의 답이 될 수 있는 것이요. You know what? You know what? I didn't even think that was gonna happen. I really didn't think that was gonna happen. But here we are. 일반 사람들의 시선에서는 블루와 가깝게 느껴질 수도 있겠지만 저희는 이미 알고 있다시피 혈귀 또한 피를 섭취하지 못하면 늙고 쇠약해집니다. 짐작컨대 저들이 원하는 답과는 한참 멀 것이라고 예상되는군요. After some struggle, the blood bag was dragged, kicking and growling past the curtains above the platform. 소문으로나 들리던 혈기라는 것인가? That is not a blood fiend, that is a blood bag. 저걸로 되겠나? 아는 사람이 몇 없긴 해도 심사를 맡고 계신 분들에겐 고리. 왕가 녀석, 폭이나 철박했나 본데. 저거는 게으른 거 아니면 오지랖 것이야. 생각보다 혈귀에 대해 아는 이들이 많구려. 본래 혈기는 각 둥지에 퍼져 있으니 알만한 자는 아는 것도 무리가 아닐 걸세. After a brief moment that lasted less than a minute, Wang Ren and his faction emerged from behind the curtains and descended from the platform. 아주 심사 후보 왕인 결과를 기다리기 위해 자리에 서라. Then they ascended the round podium behind the platform as ordered. 왕인 가주 심사 1차 결과 탈락. Oof. 안 돼. 피. 무한한 피만 있으면 이들은 영원할 거라니까요, 가모님. 아니, 영원하지 않을 거라네. 심사하는 자들의 피원, 진정한 불로불사가 무엇인지는 피에 종속되어 영혼을 고통받는 혈기는 그 방법에 손꼽힐 수 없네. 하지만 기억은 그대로 가지고 있다고 사냥꾼 놈. Yeah, if they're a blood fiend, that's a blood bag. 모든 욕망과 감정의 반응이 피로 귀결되어 비틀어질 거다. 끝없이 불행한 삶만이 남았다면 모를까. 저렇게 놓고 싶지 않은 것으로 가득한 자들에게 혈기가 되려 말하는 것은 This is Sancho who's talking, not Don right now. 불로불사를 주는 것이 아니라 정신의 족쇄를 채워 피의 노예가 되어라 재촉하는 것과. 오옥의 세력원이 훌륭한 답변을 주었으니 더 오. 말할 것도 없겠구나. 하물며 진짜 고위 혈귀를 데려온 것도 아닌 피주머니를 데려왔으니 성에 또한 부족하다 보이는구나.
왕가인 진작 탈락한 자에게 걸맞지 않은 이유를 친히 알리셨으니 이를 생애 마지막의 은혜로 하시게. Oh. Oh. So that's what happens when you fail to pass. 이거 그냥 극적인 연출을 위한 거지? 저기 떨어져도 다시 올려보내주는 거지? 그럴 리가. 구멍 아래에서부터 지독하게 고인 고통의 냄새가 퍼지잖나. 류슈도 참 점점 살벌한 농담이 늘고 있다니까. 저 발판 아래는 어디로 이어지는 거지? 낙함으로 주줄 건데. 아마도 가문의 오래된 비밀들이 있는 장소일 거예요. 아, 당연히 보물 같은 건 아니랍니다. 보통 사람들이 알려고 든다면 흑수들이 찾아오는 정도려나요? 본격적으로 준비했네요. 그래. 그리고 그 본격적인 준비 우리가 당할 수도 있는 거고. The next candidate was summoned before we were even able to shake off the initial shock. 두 번째 참가자. We sat through a few more names and subsequent failures. We couldn't hear exactly what they were talking about beyond the curtains, and unlike the very loud and obvious blood bag, the answers other candidates brought were less obvious so. All we had to go on were the shadows of their desperate attempts to explain things before the judges. 찔리고 지루하다는 뜻이다. The longer we watched the death toll rise, the less shocking they became. 합격이란 게 있긴 있는 거야? 여덟 번째 참가자. 설씨 가문의 보차. Oh shit. 어머, 아는 사람이다. She was technically our competition, but it seems she managed to give the sinners quite the positive impression with yesterday's brief encounter. Some of them were even cheering her on. But we couldn't exactly what it was that Shu Bao Chai brought, but she was also holding something as she entered past the curtains. 설가 보차. After a brief meeting with the judges, which, going by the shadows cast in the curtains, appeared to have gone better than we had expected, she emerged. And as soon as she did, Bao Chai immediately turned in our direction, at Honglu to be exact, 보고 있었구나. and began excitedly waving her hand. 합격. The podium beneath her remained shut. 그래도 잠깐이나마 인연을 맺었던 얼굴이 무적행으로 떨어지는 건 보고 싶지 않았기에 다행이구려. 17번째 참가자. 가시가. Uh-oh. 시춘 씨 차례인가? She slowly ascended the platform, unaccompanied. She held in her hands a tightly sealed gourd bottle. 비로소 얻었나 보네요. She found the water from the river we saw in Don Quixote's memories back then? 그 레테를? Uh-oh. 정말 그곳에 도달했을 가능성은 한없이 낮습니다. The possibility she actually reached there in person is infinitely minuscule. 물론 천문학적 확률을 뚫고서 그 강까지 도달했을 확률까지 부정하진 않습니다만 저들의 역량으로 이 짧은 시간 동안 모종의 방법을 통해 새어나오거나 맺혀진 일부를 채취한 것은 아닐. 근데 그 강물은 기억을 깊게 재워서 지워줄 뿐일 터 블루불사와 관계가 있는 겐가? 네, 아마도 저들이 원하던 정신의 불사와 그 정보를 알고 있는 이도 극소수인 만큼 저 병에 담긴 것이 유효하다면 파우스트 역시 합격률이 높다고 생각합니다. 가시 시춘. 귀한 걸 얻어왔구나. 네 세가로 이걸 얻으려면 보통의 노력으로는 안 되었을 텐데. 감사합니다, 원춘 언니. As Faust expected, all three judges appeared quite satisfied with what Jiashichin brought before them. No incidents so far, thank God. Thank fucking God. We're gonna fight. Support. Here we are. 뒤따르죠. We're good. 그 다음 18번째 참가자. 대체 몇 명이나 있는 거냐 이 집안 사람들은.
You're making me sleepy, Heath. 가시 가문에 Juan? Ah, Jefflet. Bastards are also here. Our first meeting with that man was less than amicable, and I had a strong feeling that another one wasn't going to do anything to improve that. Juan walked up to the platform. We've all fell silent hearing a familiar name. You could feel that some sinners were growing tense, some of them even gritting their teeth. And the other man closely following Juan, holding what looked like the egg of an abnormality, was also a familiar face. I'd seen him many times in Yisang's memories. Fucking Gooba! 저 사람들이 입고 온 거 보여요? Ego gears. Son of a... 새로운 추출법을 알아냈거나 혹은 로보토미에서 구해온 곳으로 추정되는군요. No! 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 God damn it! God damn it! Ah, we're fighting them with ego too. God damn it. That's not good. 구보가 들고 있는 것은 환상체의 알인 듯 보이는 구려. 저걸 그대로 보여줄 셈인가? How's that an answer to anything? 해석의 여지에 달렸지만 환상체 역시 불로불사에 가까운 존재라 해석할 수도 있으니까요. 어떤 환상체의 알인지가 관건이겠군. 하지만 제가 아는 가완흉이라면 실패할 거라고 생각되는 것엔 절대 목숨을 걸지 않을 거예요. 가시환 1차 심사 합격. Wait, this is... No, right? No, I didn't roll for this next. I'll just shard them next week. Fell bullet, ego gear looks very... This is contempt. Oh, ego gear, right? No, not contempt. Spiral of contempt. There we go. Contrary to most of our wishes, Juan managed to pass the first round as well. Many more candidates came and went, and one of them carried a massive, mysterious coffin. One of them brought the thick book, and one of them presented a cage so tiny that we couldn't see what was within. Some of them managed to pass, while some of them were sent streaming to the mysterious abyss. As we waited and watched the candidates come and go, people for N-Corp, their turn complete, approached us. Oh boy, this Google. 아직 황혼이 되기에는 이른 시각일 터인데 다시 마주하는 것이 제법 이르구려. As if to prove his own words back at the LCE that he's come to accept certain things as they are, he sang coolly regarded his old friend who was now working for N-Corp. 알량하고 앙상한 새 쉼터가 퍽 자네 마음에 든 모양이야. 그리 농하는 건 구인회가 무너진 뒤에 처음 보는 것 같으니. Oh, shut up. You got your ass kicked by Virgilius. 어쩐 일로 내게 걸음한 것이여. 살갑게 담소를 나누기엔 쌓인 감정이 많지 않은가. 내가 보자고 한 건 아니니 오해는 마시게. 내 팀메이트가 제 가족 얼굴을 한번 보고 싶다 해서 겸사겸사 들린 것뿐이니 말이야. 가주대전이 열리니 모두들 대관원으로 돌아오는구나. 그날 이후로 세상 물정엔 청맹관이처럼 어둡고 가주라면 칠색팔색을 하던 네가 여긴 왜 올라온 거냐? 저 냄새나는 것들이랑 이번엔 어딜 빌붙은 거지? 네 역겨운 속을 모르고 겉에반에 쫓아다니는 설가의 여시? 아니면 아직도 그 시절을 잊지 못하고 허공을 헛도는 말이나 내뱉는 너... 왜 살리지 않았지? 질문을 바꾸지. 왜 그 애만 살린 것이냐, 가보. 형, 사람은 필연코 죽기 마련이야. 곧 다음 심사가 시작됩니다. What the fuck? Okay, I can understand why he's fucking mad now. Jesus. Jesus. 죽어 있는 시종 따위가 돌아가지. 구태여 더 이어갈 대화는 아닐 테니. 아주 만남의 광장이 따로 없군. 괜히 기분만 잡쳤네. 저 자식들 또 우리 Yeah, they're definitely after the golden bow.
치곤 태도가 묘하긴 했는데. 어느 쪽이든 저들보다 높은 순위로 대전을 마치는 게 안전해. 떨어졌네요. 이걸 지켜보고 있는 사람들 중에서 저 사람의 가족들도 있을 텐데 Sinclair mutters, watching another candidate fall down the trapdoor. 마음이 정말 좋지 않을 것 같은. 싱클레어, 우리 뒤쪽에 있는 관계 아까 떨어진 자의 부모야. 저런 걸 자식이라고 끼고 살았다니. 그래도 우리 셋째는 잘 해낼 거예요. 가주가 되기만을 위해 살아왔다는 건 많은 분들이 가주가 되는 걸 간절히 바란답니다. 물론 저분들처럼 자신이 가주가 되는 대신 자신과 친하거나 피로 이어진 누군가 가주가 되는 걸 바라지. 직접 가주가 되지 않더라도 밀접한 이가 가주에 오르는 것으로 평생의 입신양명과 부귀영화를 손에 넣겠다는 심사니까. 그렇게 만든 건 유통기한이 짧지. 이런 뜻하지 않은 기회로 인해 오랫동안 보지 못했던 형제자매들의 안부도 27번째 참가자 Fan of the Shue family. That's ego gear, right? 설반? 아, 보차 누나의 오라버니 되시는 분이에요. 눈빛이 뭔가. 여기 안 그런 사람이 어디 있어요? 근데 나도 느꼈어. 약간 뭐랄까. Instead of ascending to the platform into the curtains, he walked up to the podium. 죽고 나죽자 같은 느낌인데. 참가자 설반 항상 안으로 들어가시오. 곧은 길이 아니어야 좋은 구경은 다 같이 하는 게 이치에 맞지 않겠나? Son of a... Oh no. 주술 따위로 장난질을 치는군. Yoshu muttered with palpable distaste. I see 안에서 뭐가 나온 거야? corpses, their desiccated flesh covered in a light, sparse layer of old papers, crawled out of the jar and began to shamble. They're neither distortions nor abnormalities. 피주머니나 환상체에 종속된 것들과 비슷해 보이는군. 강한 사리를 지속적으로 내보이는 것으로 보아 틀림없이. The jar monsters set upon the audience, stuffing the struggling, still breathing victims into their jars. 범인이 날개에서 주최하는 가주 대전이 진행. 가주 대전에서 다른 사람들을 해하면 안 된다 같은 규칙. 규칙이 없다고 정말 아무 대응도 안 해버린다는 거야? 나 참. 어떻게 해야 해? 우리가 나서야 해? 살아남은 다음에 가주 대전에 무사히 참가를 해야겠죠? 이게 뭐야? As the monsters began to swarm in, some candidates scattered and ran away, while some stood their ground and fought back. Those who did neither weren't the ones getting slaughtered. Those who did neither were the ones getting slaughtered. I was simultaneously reminded of Assad in the confident smile she flashed at me, as she reassured us that we should be able to pass the first round with little to no trouble. Looks like we have no choice but to take them down. Oh boy. What the hell? Talisman jar monster. Rupture. For every 6 rupture. On who? On an enemy? Dies after dealing 10 damage. Okay. It's still a chain battle, fortunately. No. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 숨통 끊기. Oh Jesus, they have unbreakable coins. And they have rupture. That's not good.
Uh-oh. No. 관찰은 끝났습니다. Poison? 적출할게요. What the hell? Ah. It died. 깔끔하게 몰았군. Ooh. Okay, the music's picking up. That's good. 끝내지. Uh-oh. Uh-oh. 끝내지. 아직 죽지. Blink step is always nice to see. 헤어내리. There we go. 불쌍하게 울부짖는 거. Ah, god damn it. He's uh-oh. 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 He still has the revive. That's good. That's good. What the fuck? Oh boy. Uh-oh. How do I deal with this? The big boys at the back are really annoying. Fluid. 깔끔하게. 어디 정도는 없군요. 이 전투는 승리할 거예요. Ow. 그쪽 방향이 아닐 텐데. Whew. 적출할게요. 깔끔하게 몰았군. 깔끔하게 몰았군. 이제 끝내지. I'm sorry, ladies. The helmet stays on. The helmet stays on during sex. Alright? 청소부가 다녀가고 날이 밝으면 죽은 자의 흔적을 찾으려는 자들이 와도 아무것도 알 수 없을 것입니다. The thumb? 볕이 들면 Okay. That's another fight. It's level 51. Okay. Well, you know what? You know what? No. No. Why are you level 45? What the hell? I ain't letting you lose. Which one? Which one? Which one? This. This.
Dawn. Yeah, definitely Dawn. I think that's good for now. I don't have any tickets too. 현장에서 직접 뵙죠. Mm-hmm. What's Shredder Mao do again? I forgot. Haste. Okay, okay. Okay, hold on. I forgot to use the support. God damn it. Why is Bugman here? I want to see Bugman. What the hell? Well, shit. 태워보지 뭐. No. Wait, does nobody have? Why does no one of my friends have the fucking youth? I mean, no one's gonna pull for it, but it's fine. 이 명을 받든 잘 들어와. 의외로군. 사우처럼 지식이 축적. 기술들을 해방하러 가죠. 야음을 틈타. That's funny. Alright. Amazing. We're seeing struggling already. That's what I like to see. Death. No Bugman. No Bugman. Uh-oh. God damn, these things hurt. The hell? What? Crazy. Crazy. 끝났습니다. 죽지 마라. Wait, who staggered? Since when did you take a lot of damage? The hell? Oh boy. That's not good. What? What? Crazy. God damn it. Alright. What do you mean I lost that goddamn clash? He'll be fine. Come on. Leo, shoot, please. There we go. God damn it. 다시 복구하긴 힘들걸요?
Okay, the music is going pretty hard right now. Jesus, they cooked with this one, huh? Hold on. What does this do? No, not this one. The big guys. Oh. Oh. Yeah, that makes sense. God, Blink Step is so fun to see. Uh-oh. Jesus, they're giving us a lot of status effects. Also, Talisman. For Christ's sake. Uh-oh. What the hell? How did that win? What? Uh-oh. 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 He's fine. He's fine. Jesus Christ! What the hell? How much rupture did you take? Oh God! That's not good. Uh-oh. Okay, we're fine. We're fine. We're fine. Stagger the motherfucker. It didn't even stagger. Oh no, it didn't stagger. No! Wait, they didn't kill? Okay, it's fine. Jesus. Oh no. Oh no. Canto 7 was bleed. Now it's rupture. Oh no. I remember one of Slash Week units died to turn 2 after winning a clash against the 4 red coin hits. That's not good. That's not good. This is Act 1. This is... What the hell? But what remained inside the hall after the battle was devastating. Many in the audience seats had fled, all as the seats that were once ringing with people are only half filled. And the candidate zone down here was littered with bodies of candidates who were mauled to death. Jesus. Ah, our team's fine. Meanwhile, the jar monsters, having eaten their fill, had already crawled back into the jar. I looked around and saw some candidates still holding tightly onto the treasures they each had brought to the contest, even as they drew their last breaths. In midst of all of this destruction stood the cause of this chaos, watching the slaughter play out with assured confidence. 이렇게 우둔하고 나약해서야 어찌 불로를 얻고 불사 어떻습니까? 불로 불사의 단서에 더해 거짓을 구한 자들을 없애는 보배까지 그 항아리에 살아남지 못한 이들은 가주의 작품. 설가판. 자칫하다가 다 죽어버. 저들의 기준에는 부합되었던 것일 테죠. 겸사겸사 나약한 경쟁자들도 일찌감치 제거해버리고. 혹시라도 2차전에서 만나게 되면 몇 대 후려 갈기는. Oh, I'm definitely letting you hit him. 28번째 참가자. 사씨 가문의 대정. But no one walked up to the platform. They're dead. They're dead. They've been mauled, or they're either stuffed in the jars. To be fair, though, my team was slightly under level and do like the difficulty increase. Oh, that was really fun. It was surprising, but it was fun. 모습을 드러내지 않았기에
Jia Zheng called a few more names thereafter, but 29번, 30번. 언뜻 보기에도 인원이 줄었군. none appeared. 너들 같으니 확실히 어중이 떠중이들은 남은 것들도 죄 지쳐 헐떡이는 것들뿐. Ryoshu looked around as though she was doing some sort of critique. 저 덩치는 Huh? Oh! That's a thumb! Uh-oh. 이런 개새. 이야, 어디다가 흘렸는가 했더만 이런 데서 늦장구 없이 나타났지? 야, 눈 마주쳤잖아. 인사라도 오자. Ryoshu, that guy's talking to you, right? 뭔 똑뜨거. 키가 2m. This is cool. We're getting set ups for further Canto because after Honglu is Ryoshu, right? Oh boy. 저자를 바라보지 마세요, 단테. 그리고 여러분들도 아무 말씀도 하지 마시기를 권고합니다. 그러지. 나한테 말 걸라면 너희들이 급이 되는지는 한번 생각해보고 씹으려야 할 것 아니냐? 저 새끼 손가락이다. 네. 엄지는 손가락 중 상명하복의 제일 엄격한 조직, 그리고 저자는 엄지의 카포 중에서도 제일 높은 언더보스 직전의 직급. 자그마한 실수가 큰 싸움으로 번질 수 있으니 전부 조용히 해주실 것을 명령해 주세요. I don't know what's going on, but I get it. You're saying that we're this close to having another Ricardo hunting us down, right? Yeah, let's avoid that. Do as Faust asks everyone. Lei Heng began stomping his way through the crowd towards us, casually but forcefully shoving anyone in his way to the sides. His gait was ablaze and brutish, but I noticed that his eyes were fixed intently on Ryoshu. It seemed that among the crowd were some people in higher positions as well, but even they either averted their eyes or voluntarily got out of this way. He marched confidently through the frozen crowd as though he was familiar with this kind of reception, until a cry rang out from the crowd. 에바, 너 지금 어느 안전이라고 남궁현아 도련님의 자리까지 와서 시야를 막는 거냐? 이 자리는 장차 4대 가문이 될 우리 남. Jesus. 남궁현아 도련님, 아그들 입단속 못했으니까 반가운 낯짝 봐서 Jesus. 기준 좀 널널하게 잡아준 것인께 허튼 짓 말고 조심해라. 거미적은 그립겠어. 하긴 그리울 리가 있겠어. Spider's house. 때마다 기분이 Hmm. 거시기하더만. 나중에 얼굴 좀 보자. 그때처럼 한 번 더 칼 쥐는 법 좀 제대로 가르쳐줄랑? 아야, 그래도 그중엔 내가 제일 만나게 쓰는 법을 가르쳐줬잖아. 류슈 씨, 아직 때가 아닙니다. Yeah, yours is like 6 months later. Do wait. Foss whispered to Ryoshu in a low voice without raising her head. Uh-oh. 입사 전의 약속을 아직 기억하시리라. 어깨 힘 좀 빼라. 네 데리러 온 것도 아니고 그때처럼 뭘 가르쳐주려고 온 것도 아닌게. 이 새끼 아직 그 집에 있잖아. What? Ryoshu was grabbing the hilt of her sword like she was about to unsheath it. The same sword she refused to unsheath for the duration of our entire journey. 아닌가? 이제 어떤가? 글쎄 뭔 일이 있었디야. 나가. 야, 겁나 재미지다. 류슈 씨, In a quiet but coldly stern voice, Foss calls Ryoshu's name. Okay, so mommy here is fucking mad. Her daughter is in a goddamn house. The spider's house specifically. Oh boy. Ryoshu. 아따 웃자스까이. 언더보스시면 안 받을라 그래도 안 받을 수가 없겠네. 다음에 네가 애비들 얘기나 거시기 해보자고.
요시히데. Yoshihide. Ah, yes, I'm liberated. I was wondering why she was called Ryoshio and not Yoshihide. There we go. There we go. There we go. Oh my god. Yes. The liberation feels so good. The strange man turns around and slams his way through the crowd again, his booming voice reverberating across the entire hall as he loudly and boisterously answers the call. He's gotta be here for the family hierarch war, right? 누가 가주가 되느냐에 따라 당분간의 H사 방향이 결정되니 다양한 자들의 이권이 보이지 않는 곳에서부터. 그래도 히스클리프 씨 이번에는 잘 참아줬네요. 중직 때처럼 사고 치면 어쩔까 걱정했는데. 엄지는 나도 조직 생활 때 몇 번 얽혀봐서 알아. 그리고 중직 거는 나도 진짜 몰랐던 거고. Oh yeah, Ryoshu and Yoshihide kanji was written in the same way, but you know, it felt wrong to call her Ryoshu even though she's Yoshihide. But yeah, I can understand why. Is more powerful and violent than Ricardo. Jesus. As we were all sharing our impressions of Lei Heng, I found Ryoshi frozen in place in the same position she had been in when Lei Heng walked past her, spacing out. All the way to the pinky, huh? Ryoshi muttered something as even further chaos was about to overtake the crowd and the candidates. 32번째 참가자 가치우. Jia Zheng called upon the next candidate, and at the mere mention of the name, the chaos that had swallowed the hall immediately settled into a hushed silence. Sheesh. No! No, right? No! Both of them? No! Did they get out of the library? Oh yeah, the spider butt egos. Yeah, they definitely. I've read. What do you call this? I forgot the name. I read. What do you call this? The Spider's Thread by Ryunosuke Akutagawa. I read that one. It's pretty good. And then I also read Hell's Screen, which was like. Both of these books were somewhat, how do I call this? They were like similar in a way, but not at the same time. It was really it was a really good read. It was a really good read. And then, holy shit, Stiletto Guy is back. Oh god. Fuck, I forgot his name. The Night Owls. Yeah, the Night Owls. Who was this again? Alan. Yeah, Alan. And then the other one is, if I remember correctly, I forgot who the other one was. But I know her. I use her pages and shit. She was also a general reception enemy. Yeah, Hanafuda was the other one. Yeah. Thank you. Spider-Bud was an abnormality which essentially was so fixated on the target that it allowed the target to get close enough to trample its offspring. Yeah. I've read. I haven't played LobCorp because I'm hesitant to play it because of the, it's pretty hard. Then it's not really, it hasn't really aged all that much. Although there are mods that could help with like quality of life stuff. I will play it sooner or later, but not for now.
But I have read about Spider Bud because I was curious as to why Ryoshu would get like 2 egos for Spider Bud specifically, which is weird. And then I realized that it's probably also connected to the Spider's Thread by Ryunosuke Akutagawa, which is like the same author who made Hellscreen as well. It was really good. It was really good. That realization alone, it was like, the hell? Oh. Who are those people next to Jachu? 저는 초면이네요. 아, 그렇다면 저분이 같이 대체 어떤 사람? 전투적으로 그렇게 오히려 저 자는 도서관의 생존자라고 파우스트는 생각합니다. Ah, Jesus. Survivors. 어떤 불가항력에서 유일하게 살아남아 그것을 설명할 수 있. 1차 심사 참가. Jachu didn't spend much time behind the curtains. He walked out soon after. His steely expression unchanged from when he entered it. 증언을 들어보니 확실하구나. 도시의 별을 넘어 결국 사라져버린 Imperialtas Civitatis. Jesus. 당시 초대장을 구하지 못한 것이 이제 와서 아쉬운 일로 남게. Oh, you guys would have died. You guys would have definitely died. There's one more connection that Ryoshu has to the Lobotomy Corporation to prevent spoilers. Don't have spoiler word. Oh, it's fine, it's fine. You don't need to say it. You don't need to say it. 합격. 긴장이라는 걸 하긴 했을까? 그럼 이 자리에 와주신 잠깐만요. Unlike Jachu, whose appearance plunged in the hall into utter stillness, Honolulu's sudden interjection aroused the room to a roaring chaos of confusion once again. 아직 마지막 참가자가 그게 무슨 말이냐? 제가 남았거든요. 다시 가문의 보호기. Ooh, there we go. There we go. Are we gonna have to fight Alan? 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. Oh boy. 다음 먹잇감도 이런 식이었어. 저거 가보고 아니야? 저게 왜? 예상은 하고 있었지만. 자자, 우러러 보시게. 마지막. 이상 씨. Guys, I think they're taking the announcement too well. 대부분이 당혹감 속에 턱을 일정 이상 벌리고 있거나 분노와 심려가 가득한 얼굴로 As we're so observed, I realized that the chaos wasn't restricted to the audiences. The candidates were starting to get agitated too. 저런 놈이지. 겉으로는 실실 웃다가 쥐도 새도 모르게 주변을 멸해버리는 그 더러운 성. I thought he was just being a prick to his brother, but honestly, seeing that memory, I kinda understand why he's pretty pissed. 어떻게 된 거야? 보호기는 가주대전 참가 안 하는 거 아니었어? 결국 저 멍청. 분. 아까 가만에서 소드 씨가 요슈 씨가 그 말하면 제 목숨을 걸고 칼을 Told me to 붙들고 grab 있으라 onto your 했어요. sword when life depended on it if you said the exact phrase. 아이씨. 히스클리프 씨도요. 그냥 싹 다 패버리자 같은 말을 하면 If you ever said anything like, can't we just give him a good beating and be done with it? 이런 광경은 오랜. 정숙하시오. 네 몸에 생책이라도 나면 어쩌려는 게냐? 지금이라도. 가볼게요. 33번째 참가자 앞으로. 단테님. Oh no. 로슈 씨도요? 뭐든지 썰고 싶. 기분이 굉장히 더럽거든. 파우스트 씨 괜찮은 것이 아니라 하더라도 해야 하는 것은 해야 하는 것이. Boss spoke sternly. 나는 여전히 이 계획이 그리 마음. 사실 누구도 이 계획을 두팔 아니 대부분. 선을 넘어서 들어오거라. 출가의 생에서
어떠한 심정의 변화가 있었는진 모르겠어. 네가 가주에 도전하는 진귀한 오랜만이에요. 큐사에서의 생활은 많은 것을 보고 배웠지. 네가 그랬을 것처럼 보가. 이곳에 발걸음을 한 연유가 죄송해요 할머님. 세간에 밝히지 않는 편이 좋을 것 같았어요. 그렇느냐? 의사를 밝힌 이상 물론 그래. 네가 가지고 온 정말 많은 분들이 이 자리에 서서 각자가 그러니 번잡스럽게 첫마디의 말보다는 눈앞... 네? 저희가 그들에게 보여줄 수 있는 답은 단테 씨의 힘으로 언제든 살아날 수 있는, 그리고 그걸 제일 극적으로 보여주기 위해서는 Oh shit, she's gonna kill him. Ooh. 그래. 지금까지 나온 참가자 중에서 그렇다면 그것도 아주 확실한... 그렇습니다. 저희 중 한 명이 홍루 씨를 목숨. 야, 허감이 모리 처음 만났을 때 기억 안 나? 그렇다면 히스클리프군 홍루군을 살해. 야, 또 뭐 말을 그렇게? 더 이상 악인들이 아닌 동료들을 해치는 건 싫네. 다행이라 해야 할지 모르겠지만 Maybe a stretch to say it is fortunate, 저희 however. 중에서 고통 없고 신속하면서 그래서 어떤 모양으로 Vertical, thank you. 뇌횡. 뇌까지 절단. 이 아이는 이제 자, 뭘 하더라도 본래의 옥으로 돌아오. 시계. And so it turned when it was high intensity situations I'd ever turned. The muscle fibers, the nerves, the flesh that was split all began to reconnect like a rewinding videotape. Wait, why doesn't this hurt at all? Ryoshu's skill with the sword was no joke. I didn't even feel the slightest bit of discomfort. I doubt Honglu even realized he was dying. 우리 보기가 못 본 사이에 담대해진 게 분명하구나. 짐승 냄새. 소, 닭, Bull, rooster, dragon, monkey. 흑수군. Uh-oh. 불로 불사의 해답을 찾아오라 하였지. The task was to find the answer to freedom from aging and death. 공기를 무시하고 난장을 이전에 H사를 이끌던 그 가문이 멸문한 지 그리 오래되지도 않았다. Ja Yanchun appeared ready to command the Heishu to kill us all, but Jamu silenced her with a wave of her hand. 기다리거라. 가문님 부활이 끝나면 그러니 그 전에 일각만 판단이 섣부르면 반드시 놓치는 것이 있기 마련. 나는 우리의 보물과 불로 불사의 단서 두가. Honglu was whole again. 감사해요 루시님. 정말 아무런 아픔도 느껴지지 않았어요. 그리고 단테님도요. 별말. 할머니 그리고 원춘 누님 보셨죠? 이게 보지 않는 건가? 우시불보 시후미도. Jamu's quiet utterance seems to dissipate the forces that surrounded us outside the curtains. 가주심사 1차 참가자 합격이란다. 가시복 합격. 무슨 술술? 분명 흥원할 바나 한량 같은 여행이나 다닌다 들었는데. 1차 심사 합격자들은 곧바로 내일 열릴 2차 심사를 준비하라. I think there's something the game isn't telling us. I think it has something to do with Dante and the Golden Bows. That's why the head doesn't really take action against us. Because honestly speaking, our way of doing these things is by itself is technically immortality. But here's the thing, I think there's a drawback. Besides the part where Dante feels the pain of the sinners when they die, there should be a drawback to each time we rewind the clock. And I think it's something that we have to explore someday.
2차 심사와의 간극 간 후보자끼리 서로 위해를 가하는 것은 금지되어 있다. 이것은 유일한 규칙으로 위반한 후보자는 즉시 탈락된다는 점. 이상. And as soon as Jia Zhang announced the end of the first round, everyone in the audience seats began rushing towards the first floor. Getting mixed up with the crowd's probably not a great idea. Let's get out of here. 네, 저희는 곧바로 홍로 씨의 방으로 이동하도록 하죠. And we decided to slip out of here before the curious crowd swept us away. Yeah, it's like their time was like stopped in like DKT, but we don't really know like what the specifics is or what the specifics are. It should be something around those lines. But yeah, it has something to do with time and time that has been stopped, essentially. They're technically immortal. However, as we turn around to leave, stood Jiachu in our path. 아, 치우 형님이시군요. 1차 대전에 합격한 걸 축하드려요. I think the most prominent theory about that is that I think the sinners aren't really alive. I think they're dead, but their time has been woven directly with Dante. So if Dante dies, everyone dies. They just explode immediately. I think that's the case. Yeah, we also haven't addressed that mostly because, well, we lack information. We don't even know what the hell he's yapping about. Maybe someone who played LobCorp knows what he's yapping about, but I've played Ruina and don't really know what he was trying to say there while he was having a meltdown. 도련님도 합격하셨다죠? 평생토록 가주 자리에는 일말의 어쩐 일로 이렇게 주목을 한 몸에 받으며 뭐 갑자기 욕심이 날 수도 있는 거 아니겠어? 욕심을 낸 건 도련님이 아니라 Well, if our last meeting didn't confirm it, it sure seems they know as well. 테두리 안에 입자 하였건을 벌써 가생이에서 난장을 피우다니 가시춘의 뜻에 휘둘리는 걸로 상황이 끝날 것이라 여겼는데 죽은 도련 아직도 너는 아무것도 하지 않으면 전에 인사도 제대로 못 드렸네요. 치우 형 가시 가문의 복. 성인이 된 이후론 정식으로 얼굴을 맞대고 인사드리는 게 그나저나 이화 형님과 경도 씨의 머리는 원래대로 Heathcliff was the first to let a flabbergasted gasp before the other seniors followed suit. 형제자매끼리는 보차 씨가 유별나게 상냥한 타입이었나? 탓할 이유가 없는 물음. 일말의 준비도 없이 제 차례가 왔다며 맨몸으로 불길에 뛰어들었나. 여전히 같은 생각이라면 지금까지 그런 네, 관조를 흉내내는 말버릇 도통 고치질 못하나. 제가 그랬나요? Noticing Jiachu's hand tighten around his weapon, Ishmael logically jumped in. 1차 심사 통과한 후보자끼리 죽이면 안 된다던 규칙 저만 기억하는 건 아니죠? 계속 위협적으로 나오신다면 오티스 씨? 지원군들은 지금 건물 앞. 그래서 Which is why I'm warning you to take any. 선발을 두고 쓸데없는 무력전이 벌어질 수도 있다는 God 거지. damn it, Heath. 허장성세로구나. 애당초 무력은 처음부터 내세울 도리가 아니라 생각한다마는 여기서 너희와 겨룰 생각은 없다. 가보. 제 그릇에 맞지 않은 것을 담으려 하면 큰 화를 피하지 못할 것이다. 그러나 부딪혀 깨어주고 싶다면 그 또한 술리며 성례. And with that, they turned around and left us. It seemed that they were here only to give us a warning. 조마조마했어요. 가치우 씨랑 그 흑수들이랑 맞붙게 되면 눈치챈 것 같긴 하지만 합은 좋았네요, 오티스 씨. 무례하게 짝이 없는 놈들이었다. 말하는 내내 우리는 쳐다도 보지 않더군. Shui Bao-chai peeked out from the pillar before walking up the hallway. 1차 심사 합격한 거 축하해 보호가. 정말 어떻게 된 일이야? I mean, to be fair, Altus was the one who, you know, made the Trojan horse, and it's also in her background, so yeah.
보차 누나도 1차 심사 나한테 숨겼을 정도면 맞아. 아마 나 때문에. 괜히 미안해지는구만. 본의 아니게 속인 셈이 되어버렸어. 뭐 어때요? 뻔뻔해지자고요. 이렇게 된 거 네가 가주대전에 나가게 된 걸 다행으로 여기려고. 왜냐하면 내가 가주대전에 나간 사이에 네가 또다시 대관원을 떠날지도 모른다고 생각했거든. 그렇게 되면 너무 섭섭하잖아. 그러니 가주대전에서라도 계속 볼 수 있게 되어서 다행이야. 마주치게 되면 누구보다 반갑게 인사해주기야. She's gonna die. Shuboche left us to rejoin her faction, weeping sweetly as she did so. She's gonna die and she's just gonna get revived. I think it's fine. Damn. Madam really cut him in half. 그러니까 도련님. 좋은 밤이야. 스핀. Sharon bowed wordlessly in the same detached coldness we sensed earlier. She did not seem at all excited about her master's success today, nor did she appear to be concerned about them. 보호 도련님께 서신 하나가 도착했습니다. 너무도 확연하게 봉투에 인장이 뜯겨 있다고 전달하는 것까지가 온전한 형태로 지켜야 한다는 건 홍모 씨, 괜찮아요. 틀린 말은 아닌걸요? 수빈, 일로 와봐. 가령이랑 비석치기를 하기로 했었는데 왜 계속 보이지 않아? 아, 그게 말이지. 그러니까요, 도련님. 지난번에 숫자를 어디까지 외우셨죠? 그때 나랑 수빈이랑 열이라는 숫자까지 배웠지. 그러면 100밤까지만 자고 나면 돌아오실 거예요. 100이라는 건 10밤 보내는 걸 10번 반복하면 되는 거랍니다. 와, 그렇구나. 수빈은 엄청 똑똑하네. 자라나면 다 자연스럽게 배우는 것이니까요. 수빈, 10밤을 10번 넘게 보냈는데 제가 가령 도련님이 돌아온다고. 100밤 가지고서는 1000밤은 극고를 당했는데. 그렇구나. 수빈은 역시 가령 도련님은 수년이 지났지만 지금은 몸에 저번에 내가 시킨 대로 환약을 주었는데 도련님이 주신 환약은 뇌까지 같이 썩은 거라 원래대로 몸이 전혀 제 기능을 하지 못하는 거예요. 그러니까 수빈은 Right, yeah. I stood there pondering while others walked up to the front with a letter in hand. 소드 과장이로군. 여러분, 1차 대전을 합격했다는 소식은 들었어요. 사실은 그 전부터 미리 쓴 편지랍니다. 합격하지 못했으면 이 편지를 받지도 못했을 테니까요. 뭐야? 축하 행사는 접어두죠. 본 게임은 이 다른 후보들은 이미 2차 대전에 대한 정보를 암암리 당신들은 어디에도 끼지 못한 채 고립되어 인간 어디? 그래도 안심하세요. 2차전은 난전이자 항상 하던 대로 싸움만 하고 당신들이 아니 더 자세하게 말하고 싶어도 이 편지는 분명 다른 후보가 속한 세가나 일파가 먼저 뜯어보았을 거예요. 여러분은 지금까지의 감과 패기로 다시 한번 말하지만 저희의 목표는 하나니까요. 2등을 하여 황금가지를 얻는다라는 맹. 그럼 물러가도록 하죠. 아, 마지막으로 편지를 허락 없이 읽은 자들에게는 대대손손 저주가 내릴 것이고 가는 곳마다 불운이 생기며 하는 일마다 망하여. What the fuck? The bottom part of the letters be torn off. Huh. 무시무시한 끝맺음. 뭐 2차 심사에 대해 자세한 규칙은 현장에서 직접 들어보는 편. 듣는 귀와 보는 눈은 관리자님. 젠장. 다들 This part, our rushed the person by the door was none other than Jia Shishun. She wore an expression that we had grown quite familiar with by now, an interesting combination of annoyance and disappointment. 혹시나 싶었는데 역시나네. 이렇게 덥석 문 열어주는 꼴을 보아하니. 근데 우리가 좀 조심성이 없긴 했지. 하지만 저희를 죽이러 올 암살자분들 중에서
노크를 할까 말까 망설이고 있을 만큼 친절한 분은 없을 것 같았거든요. 아까 가주대전에서 가모랑 원춘 언니 앞에서 일부러 죽는 모습을 내보였지. 그리고 다시 살아났던 거고. 그렇게까지 하는 이유, 오빠는 왜 갑자기 가주가 되려는 거야 대체? 봐봐, 지금도 누구보다 가주 따위엔 관심 없는 듯한 얼굴을 하고. 정말 시춘, 만약에, 진짜 만약에 우리의 목표가 1등이 아닐 수도 있지 않을까? 그걸 누가 믿어? 그렇지. 아무튼 포섭이나 협상을 하러 온 건 아니야. 곧 달빛도 제대로 들지 않을 만큼 어두웠잖아. 오빠, 곧 초대받지 않은 객들이 급습할 거다. 이 상황에서 제일 눈에 가시가 된 오빠. But didn't they warn us earlier that round 2 candidates are prohibited from hurting each other? 서로를 직접. 맞아. 우회적인 경로를 통해서는 어떤 식으로든 그러니 직접 여기로 와줘서 고마워. 내일은 이제 와서 바뀌는 거. Just Chin stumbled over her words, trailed off, and turned around and left as though she swallowed what she wanted to stay. 사실 아가씨께서 여기로 발걸음한다고 하셨을 저의 위치에서 3번이나 말린 것은 그만큼 아가씨께서는 쉽지 않. 실례인 질문일 수도 있. 최선을 부디 마주칠 일이 없길. 동감이요. 저들과는 서로 해를 가할 일은 없게 되길 바라고 싶구려. 뭐 그게 생각만큼 마음대로 되겠냐? It's true. But Heathcliff sounded just as uneasy. Oh boy. Fun fact, there is light in his left eye, non-jade eye, compared to the second Daguanyuan flashback which has none. For child Honglu. Really? I did not notice that. You know what? Hold on for a second here. 해냈네요. 임무는 성공적이었군요. 덕분입니다, 관리자님. 좋은 덕분입니다, 관리자님. 임무는 성공적이었군요. There we go. 다음 카페 근무가 있어서. 어디서? Oh, they're finally giving us the fixed member stuff. Oh boy. That's not good. 저주를 끼얹을 것이 있나? 저주를 지식이 기술들을 해방하러 가죠. 안 익숙해서 조금 느리지만. I think we're good. What? Oh. 야음을 틈타. 다리에 둥글면 이지러지게 마련, 불이 차면 넘쳐나게 마련. 모든 불은 꺼져야 하기에 함은 고요하다. 때가 되었네요. 오감을 곤두세우라. 어이, 이 건물에 침입자가 올 수 있는 경로는 어떤 것이 있지? 일단 상대 쪽에서 암습을 하겠다고 마음을 먹으면 한 번은 침대 밑에서부터 나오신 적도 있었으니까요. 그건 진짜 무섭겠네요. That is terrifying. Jesus. Yoshu was leisurely puffing her cigarette as the sinners were looking around in full earnest. Suddenly pointed up. 천장, 무언가 내려앉는 인기척이 느껴져. 아, 천장에 내려앉은 거면 이미 이 방 밖에도 몇 명 더 포진되어 있겠네요. Honglu spoke casually as though he was expecting to have them join us for tea or something. The sinners all whipped around and swung their weapons towards the voice, but the assassin dodged back with ease and began chugging from a gourd in his hand. 설마 저 자식 밤중에 일하러 나온 것도 서러운데 술까지 못 마시면 무슨 낙으로 일하겠나. 목표는 가복 도련님 하나다. 빨리 죽이고 돌아가지. Like for the second cutscene, his left eye is black void. Ooh. With that, the enemies began flooding into the room. Jesus. A lot of boys. Podao.
Prioritizes Hong Lo. Oh boy. Mm-hmm. Okay. That's not gonna win. 숨통 끊기. Really? God damn. All right. 흑순 빈박질 춤. 다시 복구하긴 힘들걸요? 난 예상 못했나봐. 아, 바쁜데 특별히 들어드릴게요. 길 좀 막지 마. Woo. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. I sadly look at my 400 each platinum, gold, silver ticket stockpile. It used to be 700 each due to excessive need to level up units. God damn, you gotta give me that. I always run out of tickets. It's so bad. Even doing it every day, I keep like grinding every day. But it still isn't enough. Like every new unit always needs it. It's quite annoying to pile up. Should be good. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. Woo. 부서진 홍채잎 같군요. 그림자 속으로 가라앉게. 켜질 것이오. 기다리시게. 깔끔하게 관찰은 There we go. Thank you, Frau. Uh-oh. 다시 복구하긴 힘들걸요? 적출할게요. 끝내지. 가치 없군. 죽어. 숨통 끊기. There we go. 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. Oh, hold on. No bug man. No bug man.
해오던 대로 방송을 켜겠다. What the hell? Okay, there we go. 숨통 끊기. 관찰은 끝났습니다. 시간 끌지 말고. 흑수묘, 김박질 춤. 아직 죽지 마라. 흑수묘, 김박질 춤. 불쌍하게 울고. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 덩크. 잘근잘근 씹어버리겠네. Uh-oh, the bleed's stacking up. Uh-oh. That's not good. You'll be fine, right? He'll be fine. 깔끔하게. Oh, Jesus. Uh-oh. 이건 예상 못했나 봐. 이건 예상 못했나 봐. 부서진 통찰 같군요. Easy gonna die. Easy gonna die. Fuck. Okay. Screw it. 자, 어느 쪽일지 잘 생각해보라고. 숨통 끊기. 굳이 제가 그곳에 있을 필요는 없지요. 완전히 녹아나네. 시간 끌지 말고. 깔끔하게 물었군. 더 이상 얻을 정보는 없군요. He in fact did not die. That's good. Oh boy. 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감. Yep. No, Greg. God damn it. Not again. 언제든지요. 명을 이제야 부르나. 좀요. 잠깐. 급행 주문이군요. 급행. 나 훌륭한 미끼 될 수 있어. 의외로군.
저주를 끼얹을 것. 저주. 영광입니다. 지식. 기술들을 해방하러 가죠. 사건을 끝내러 가볼까? 이전 사이와라는 놈도 그렇고 이 정도 수... 에휴, 골 아프게 소리지. 사신의 사고 뭉치하고 비교. 조심하세요, 오티스. 혼자서 여유를 부릴 이유가 소속과 이름을 이 바닥에서 그런 걸 의포될 사람이 있겠어? 될 이름도. 그렇게 오래 살아오니 한 손에는 술병을 들고 나타나 야음 속으로 사라지니. Oh, Jesus. Deal plus 2% damage for every 1% missing HP on self. Jeez. Oh boy. Mirror. They're all going to Honglu. What the hell? Okay. Dodge. Wait. Ah, it's a speed difference thing as well. God damn it. I think I can block one. Okay, I think it's fine. There we go. What? 불렀어, 죽은? 필요한 일 있으면 언제든지 말해. Okay. Okay. Damn it. Still going to Honglu too. God damn. Does he have a passive where he gets more stuff if... No, he doesn't. Okay, it's fine. Wow, if only was immortal. God damn it. Okay. Okay, come on, come on. Ah. Nice, Mirror. Uh-oh. Uh-oh. Oh, this bastard fucking heals? What? A swig. Okay. Bleed, 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 bleed. This one. Let's target the goons first. God damn. Okay, Mirror, come on. Oh boy.
Convert all. What the hell? Okay. Gonna have to use this real quick. 헤어내리. Nice. There we go, Ryoshu. 관찰은 끝났습니다. With this, he should stagger. Jesus Christ, Mirror. 수많은 것들이 옥죄어온다. 놀랐어? Decay blade too weak. HP does not drop below 1 before this skill ends. He covered from stagger? Oh yeah, that's his passive, his passive. Jesus. It's one... He's fine. Defense skill it is. 불쌍하게 울부짖는군. Not that much damage, old man. Not that much damage. The healing is quite annoying, that's for sure. Okay, where did Mir target it? Here. Damn, okay. He's fine. 잘근잘근 씹어버리겠네. There we go. Oh. Oh, he's gonna stagger. Oh, Jesus. I don't think I can call that a victory, man. 이젠 네 놈만 남았다. 주인도 지키지 못한 주지. 뭐 보옥 도련님의 목숨을 취했으니 내 밑에서도 좀 배우셨으면 비슷하게는 싸워봤을 것을. 대체 어떤 가문에서 아까 그 가치우라는 놈이 보낸 거 아니야? 눈빛 여전히 살벌하더만. 아까 홍무 씨를 보고 눈빛이 살벌했던 자들이 어디 한둘이었나요? 야, 괜찮냐? 혹시 정신이 획가닥한 거면 후딱 다시 시계 돌려달라 해.
아니요. 조금 생소해서요. 원래는 여기서 습격이 있을 때마다 이 건물이 한없이 넓기만 하다고 생각했었거든요. 그런데 여러분들이랑 있으니까 이렇게 또 북적거리는 공간도 없네요. 그게 무슨... 뭐 우리가 있으니까 든든하다는 말 아니겠어? Aw. That's good to know. 그림자가 그들을 덮었습니다. I think we're nearing the end 청소부가 for 다니는 밝으면 Act 1, right? 죽은 자의 흔적을 찾으려는 자들이 와도 아무것도 Shiren. 할 수 없을 것입니다. 볕이 들면 도련님, That cutscene also happens if Honglu dies in the middle of battle. So like it just automatically wins the fight for you if Honglu dies. That's funny. 안 마시겠다고 해요, 홍루 씨. 저는 괜찮아요. 네, 도련. 그러다가 혹시나 차 안에 무슨 독이라도 있어. 안태님이 계셔서 아무 생각 없이 마신 것은 아니랍니다. 그저 스빈이 이렇게 무뚝뚝하게 되었어도. That's when I realized Shiren's odd change of character was reminiscent of those we'd seen earlier in the back streets of District 8. Shiren went through a lot of revivals, didn't she? 맞아요. 제 가장 가까운 시종이라 값비싼 생명보험에 들었었거든요. So when you say Shiren is still Shiren, you mean that her memories are intact? 생명보험은 기억 자체를 건드리지는 않으니까요. 하지만 점점 풍화되어 간다고 해요. 그리하여 기억은 거센 바람과 비에 깎여나가는 바위처럼 Jesus. 아, 한때 그러한 모양의 바위가 있었구나 라는 느낌만 들 뿐인 거예요. So the revivals just make people more and more emotionless. I see. No, it continues until the assassin dips to a certain amount of health. Ah, okay. 하지만 전 그 느낌만이라도 스빈에게 따뜻한 기억으로 남았으면 좋겠어요. Shiren quietly cleared away the tea set. We could not tell if she had heard Honglu or if she cared at all if she did. Regardless, we left her to her job and made our way to the Palanquin that was waiting to take us to the round 2 venue. 사활을 건 전쟁을 앞두고 있을 때 Normally, most sinners would have laughed out this off for being overdramatic, but today they were all listening intently to her every word. We already had several close run-ins with the candidates and their factions, and even the formidable Heisho pack. Those experiences were more than enough to convince us that this was the time to take her seriously. 주적의 정보에 대해 알아내는 것이다. 우리에게 제일 위협이 될 만한 적, 가치요. 그자에 대해 아는 대로 정보를 말해보도록. 잘린 사람의 목을 들고 아무렇지 않게 경고한다거나 저희와 시춘 씨 쪽을 가주대전에 아예 참가하지도 못하게 술수를 쓰려 했다거나. 자로라는 강한 흑수, 자공이라는 책략가를 두고 있는 것도 알고 있어. 더군다나 어제 보낸 자객도 그 사람... 네, 여러모로 서로 견제를 해야 할 인물은 확실한... 아시다시피 이곳 대간호는 오래전부터 존재해왔던 가씨, 사씨, 설씨. 제가 태어나기 전부터 이곳에는 수많은 권모술수와 비명 행사가 오갔고 지금은 가시가가 4대 가문 중 제일 큰 영향력을 차지하고 있죠. 그 덕에 저는 조금 더 부유하고 편안하게 모두가 부러워하고 우러러보는 삶을 살 수 있었던 거고요. 그리고 치우 형님은 그 바닥 아래에 있었어요. 바닥? 비유가 아니라면 바닥 아래에 있었다는 것은 누가... 네, 많은 손들이 벼랑 끝으로 밀어냈으니까요. 그러다가 치우 형님은 멸문한 공씨 가문의 마지막 남은 후손이에요. That's interesting. 분명... 어머니 쪽이 공가의 분이셨거든요. 아마도 그 사람을 밀어낸 손 중에는 제 것도 있었을 거예요. 저는... 할머니와 어르신들의 어여쁨이 있었기에 형제 자매들의 시기 질투가 따라온 것이고 까마득히 높은 건물이 있었기에 그 바닥 또한 생기는 것이 당연지사. 숨어들어도 벗어날 수는 없으니. Honglu remained placid throughout the entire reveal. As though he was making some innocent commentary about the weather and the clouds going by. In fact, 엄지와 붙어먹은 것. was the real Shu appeared more agitated than he was. 아,
거야. 그때 그 떡들. Brick shit house. Jesus. She really has a sailor's mouth. 유독 경계하네, 류슈. 원래라면 강할까? Silence descended in the palanquin. 류슈가 누구 보고 순순히 강하다고 한 거 들어본 사람? No one replied. Oh boy, please don't make me fight the thumb. Like seriously. Please don't make me fight the thumb. Not right now. Not right now at the very least. What the hell is this? The outskirts? What the heck? We found ourselves at some kind of deep subterranean area with multiple lifts installed inside of it. Some contestants were already rising on those lifts, but most of them had elected to remain down here to quietly, furtively discuss their strategies. As for us, we were slowly getting used to our presence, drawing the attention of every single person in the room the moment we entered. 그럼 저희도 탑승할까요? 너무 눈에 띄는 것 같은 느낌이라 얼른. But we were stopped by a voice calling us. Oh shoot. 대역. 그간 안녕하셨나요? Now she looked at him without a discernible emotion, a spear in the very same hand. 대역. 네가 가주대전에 참여하게 될 줄은 몰랐네. 잊으셨나요, 오라버니? 얘는 지금은 설씨 세가에서 칼을 쥐고 있을 뿐입니다. 그렇구나. 보처 누나 내에서. 네. 그러니 앞으로도 남은 날 동안엔 Honglu took a step toward her, but she raised her hand and pushed him away. It was not a threat, but her gesture carried such implicit resoluteness that it brought Honglu to a stop. 대역. 나는 곧 대관원을 떠날 거야. 어르신들께서 세상에 나가. 떠난다고요? 결국 제게는 그날의 어떤 답도 해주시지 않은 채로 왜 계속 그렇게 웃고만 계시는 건가요? 부디 다시 돌아오지 않기를 한때는 정답게 지내는 인연이었지만 지금은 하늘에도 땅에도 얽매임이 없고 이 마음엔 기쁨도 슬픔도 꽃이 필 때는 그것이 사랑스럽지만 시들어지게 되면 차라리 처음부터 만나지 않는 편이죠. 너는 언제나 듣기에 어렵고 제 장례는 일찌감치 치렀고 뒤늦게 오라버니께 인사라도 부디 이 형체도 남지 않게 되는 한 줄기 연기가 되어. With that, Dayu walked away from us. 아, 여러분들께는 소개를 미처 못 해드렸네요. It was never meant to be. 어렸을 때 잠시나마 인연을 맺었던 아이랍니다. 지금은 보다시피 좋지 않은 상황에서 제외하게 되었지만요. Oh boy. 누군가의 호의로 이곳에 왔다 함은 Means that we'll be enemies the next time we meet. Yisang trailed off without vocalizing that sentiment inside. 인연이란 건 이토록 제멋대로 달라지는 것이니까요. Honglu muttered with a faint hint of loneliness as we enter the grand lift enclosed by 4 pillars. The lift rises ploddingly. When I looked down, I could see the other candidates still waiting for their lifts, looking up at us. The candidates whose fates may or may not intermingle with our own in this battle. 너는 결코 이곳에서 살아나갈 수 없다. 우리는 사활을 걸고 내 놈의 목을 칠 거야. Jesus. Someone screams bitterly from beneath us, but the lift does not stop. There's a fucking crazy guy with the goddamn talismans. 우리가 앞으로 만나게 될 자들은 전부 악인인 건가? 저들에게는 저희가 악인인 것이겠죠? 그렇다면 저희에게도 저들은 악인 것일까요?
분명한 건 앞적과 아군을 구분하는 것만큼 의미 없는 짓은 없을 거예요. It seemed that we finally arrived at our destination as the lift slowed down. We were greeted by a sight that at first glance appeared as though it belonged outside, but we were still clearly within the confines of Hongyuan. Underneath the blue sky were two metal gates leading into a massive looming structure. Red lights flickered ominously around the building. 이 넓은 공간을 건물 바깥처럼 꾸미려면 도대체 돈을 얼마나 쏟아부었으려나요? 가주 심사 2차전. A disembodied voice echoed from the speakers to the buzz. The door to the lift that carried us up here closed shut. 이곳이 어디인지 이제 알겠네요. Hold on. What the? Yeah, that the fucking chair fucking triggered, especially the parasol too on the goddamn table. Wasn't this where Bino was? That's confusing. 와본 적 있는 곳이야? 여기는 옛날에 공씨 가문이 운영하던 구 H사의 터랍니다. 아직 그때의 상처가 채 아물지 않은 곳일 텐데. What the hell was that? 이제 새로운 피가 또 덮어지려나요? We're surrounded by the loud and crowded bustle of the teeming audience. Honglu smiling still, but as he has always since our first meeting. I turn around to face him, only to see a much younger Honglu. The deep sorrow in the child's eyes was about to overflow, as if he were ready to burst into tears. Oh boy. This being a replica and it's still being there. I see. And we're done. God damn. That was long. I mean, was it longer than the last one, Canto 7? I don't think it was. Hold on. It ended with barbs, if I remember correctly. Oh, no, it didn't end with barbs. It ended here. Oh, it was the same length. Never mind. Okay. Jesus. That was a lot to process. I'm kind of glad that I got to see Alan and Anafuda, though. That's for sure. Also, I haven't bought the Limbus Pass yet, but I will buy it later. Jesus. Okay. That was a lot to unpack. I guess nihilism is the forefront for Honglu's chapter this time around, but I think how do I say this? I think we'll be changing it sooner or later. I know that there was a theory that it was gonna be like a negative character development for Honglu, especially this chapter, but I'm guessing we should be fine. I'm guessing he's gonna change either way, whether he likes it or not, whether it's negative or positive. I'm leaning more on the positive side, but yeah. All right. I have to wrap it up here. It's like 4 a.m. for me right now. I really have to sleep. I haven't slept properly because I was trying to upload the goddamn video that I made. You guys should check it out if you haven't, but yeah. Yeah, we definitely need him to choose. He cannot stay the way he is right now. He genuinely cannot. For this journey to continue. The theme with like the sinners and whatnot is like when you go into a Canto, the enemy, no, there's always an enemy, right? There's always a boss. There's always someone that we need
there's always someone that antagonizes the sinner that has to go through that Canto. But I don't think that's the case at all. I think that the main enemy that we need to handle with, or they need to handle with, is themselves. And that stayed true from like Canto 1 up to like Canto 7. It's always been fighting against themselves, against their fates, against their against their stories and whatnot, their past, whether they need to confront the past or change their future. It really depends, but at the end of the day, it's always like fighting against yourself, trying to be a better person and whatnot. Honglu needs to change, and it is something that we need to confront early on. He has been very observant with like a lot of situations. I can't recall some of the lines that he said, but I always had an impression that he has always been observant. Although the fact that he's always been nonchalant and dismissive, not really dismissive, but more like naive in a lot of areas. But he's always been observant, and he knows what he needs to do. So yeah, there's that. The surrendered witnessing. I still don't know what that means. We surrender to our witnessing or something? I don't know. But it has something to do with nihilism, I suppose. Either way, whatever fucked up backstory that we're gonna have for him, we'll have to see for next week. Or part 2, Jesus. And then part 3. Alright. I am gonna go head to bed because it is 4 a.m. I have to sleep. Good night. It's been fun. It's been really fun. Back to streaming after like 6 months. I'll keep doing this though. I'll keep streaming Limbus until like EOS or something. I really love this game. But anyway, see you guys next week. I'll probably stream on like, not really next week, it's already next week now. I'll probably stream like a couple of hours after the after it releases. So there's that. Alright. See ya.